Hello, everybody. How are you all? A very good afternoon, మీ అందరికి. చెప్పండి. Am I audible? Am I visible? Everything clear కదా? Yes. So, ఈరోజు we are going to discuss about your electrostatics, right? So, give me 1 minute. Okay. Everything clear? Everything clear? We will start, okay? Give me 1 minute. Okay, good. హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికి. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ? చెప్పారు ఒక్కసారి చెప్పండి. సరే, ఎస్, డన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు విల్ స్టార్ట్ అబౌట్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ చాప్టర్. ఓకే, చూద్దాం. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ బ్రేక్ ఇట్ ఇంటూ 2 parts. ఎందుకంటే ఈరోజు ద లెక్చర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ 3 hours, 3 to 3.5 hours, మోస్ట్లీ అట్ మోస్ట్ 3 to 3.5 hours. ఓకే, అండ్ దీంట్లో కూడా వీ హ్యావ్ టు కవర్ ద రివిజన్ పార్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యువర్ PYQs. ఇదే కదా? ఎస్. సో ఇట్ విల్ టేక్ అ లిటిల్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్, కానీ వీ విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ డీటెయిల్డ్ వే. ఇదే కదా? చెప్పండి. సో we will start with your sorry. So sorry, let us start. Okay. Hi, good afternoon. So చూద్దాం. Give me 1 minute. Okay, so ఈ లెక్చర్లో we will be dealing about your electrostatics. Okay,
right now. Okay. Students, so there is a little problem. We will have to start it once again, okay? So I will be taking in a full format ra. Okay, I was feeling a little bit sad because we were not getting the chances, but ఇప్పుడు we will be taking in a full medium. Okay? So there might happen, చూడండి అందరికి. The video might stop for some time, but it's a part of the plan, okay? Okay, it is a part of the plan. అందరూ చూడండి. Okay, the video might stop, but it is a part of the plan, okay? We will be continuing in 5. Hello everybody. Am I audible? Am I visible? Cheppandi. Hello, no. So, koncham there was a glitch, okay? Some technical glitch was there, but now everything has been settled, right? Yes. So we can start. Cheppandi. Yes. Am I visible? Am I visible? Am I audible? Tell me, everybody. Everything good? Yes. Sorry. So we will start. Okay. Nice, sir. Yes, sir. So, not IP ra. This session kosam we are only focusing on your electrostatics. Repu, not just tomorrow. Actually, for this entire week, we will be taking your IP only. Okay, this is the only lecture for your NEET preparation. Dan tarvata all the coming lectures will be only dedicated for your IPE. Andar. Yeah, Charan, I'm telling you only that. Okay. I hope am I audible, ra? Let us start with your topics. Okay, the name of the chapter is your electrostatics. Right. PYQs. PYQs only. Only PYQs. Okay, we are discussing PYQs only. Sir, let us quickly revise it. Meer andaru chudandi. Electrostatics lo we usually talk about your charges. Ide kada? Yes. Charges ante sir rendu rakalu unnai. The first charge is your positive charge and dan tarvata you have a negative charge. మీ అందరికీ తెలుసురా, there is attraction between unlike charges కదా. Yes, positive negative లేదా negative positive charges ఉంటే unlike charges కదా. Yes, so they are your unlike charges and these unlike charges they do attract one another. అర్థమైంది? Similarly sir, like charges ఉంటే positive లేదా negative we will name them as the like charges. And as usual like charges lo there will be a repulsion. Ante like charges repel, unlike charges attract. Arthamaindi andariki? Right. Ippudu let us talk about the law of attraction leda repulsion. Ante mee Coulomb's law kada chuskondi. We are going to talk about your Coulomb's law. Okay? Sorry. Okay. So, ఇప్పుడు we are going to talk about your Coulomb's law. చూడండి. ఇదే కదా? Yes. What does it say? Sir, the force of attraction or repulsion between the two charges. ఇదిగో జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ. Yes. తెలంగాణ MCET also. Very useful. చూడండి. Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between the two charges directly proportional to the product of their charges, mari inversely proportional to the distance between them. Ide kada? Yes. Okay, ante
మీ ఫోర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద చార్జెస్ రా Q1 Q2 మరి ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇదే కదా ఎస్ చూడండి వెన్ యూ కంబైన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ మీ దగ్గర F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K Q1 Q2 డివైడెడ్ బై R స్క్వేర్ వస్తాయి ఈ కేసులో మీ K అంటే వాట్ ఇస్ ఇట్ రా వాట్ ఈస్ దిస్ K చెప్పండి వాట్ ఈస్ దిస్ K రా Sir, the value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught. How many of you remember the dielectric constants? Capacitors, we have discussed dielectrics kada? No. Lenz law is in your EMI chapter, not here, okay? Lenz law and it is there in your electromagnetic induction. Electrostatics law, Lenz law ledu. అర్థమైంది సరే నైస్ ఇప్పుడు యువర్ ఫోర్స్ లేదా F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K Q1 Q2 అపాన్ R స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ K ఈజ్ 1 అపాన్ 4 పై ఎప్సిలాన్ నాట్ అర్థమైంది కదా సరే ఇప్పుడు చూడండి దిస్ K ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఓన్లీ జాగ్రత్తగా వినండి యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వివలెంట్ టు ద డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఓకే సరే సార్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎప్సిలాన్ నాట్ సార్ మీ ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఇట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద permittivity of free space kada yes permittivity of free space value enti ra mee epsilon naught ki value ante 8.85 into 10 to the power minus 12 arthamaidi yes good afternoon andaru sir what about the material is different ante vere material unte epsilon naught to emaitadi ide kada yes -9 సరే సో for vacuum or air idigo మీ vacuum లేదా air కోసమే for your vacuum or air the value of epsilon అంటే epsilon naught ఇదే కదా but what if we change the medium medium ని మార్చేస్తే what happens yes vector form we'll discuss everything don't worry okay step by step వెళ్దాం so material లేదా medium change చేస్తే like for a different medium చెప్పండి వేరే మీడియం కోసమే your force in that medium is equals to చెప్పండి రా 1 upon 4 pi epsilon naught కాదు ఇప్పుడు it will be epsilon of the medium అర్థమైంది epsilon of medium I'm fine epsilon of medium multiplied by Q1 Q2 divided by R square ఇదే కదా yes so this is the new force right not epsilon naught కాదు medium కోసం epsilon of medium will be there ఇదే కదా yes కానీ sir for every single medium we will be remembering the value of epsilon m we will be remembering the value of epsilon m no we don't remember the values ఇది అంటే చాలా కష్టం values are point into 10 to the power something 8.85 10 to the power minus 12 అంటే ప్రతి మీడియం కోసమే వాల్యూస్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే ఇది చాలా కష్టం రా అండర్స్టాండింగ్ మరి సార్ we devise another terminology what is it we say epsilon relative oh my goodness అదే ఇప్పుడు ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్ అంటే ఎప్సిలాన్ ఆఫ్ మీడియం డివైడెడ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇదే కదా ఎస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్ ఇప్పుడు అవర్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ సింప్లిఫైడ్ అదే కదా ఎస్ యువర్ ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్ ఈజ్ అ సింపుల్ నంబర్ 1 2 3 0.5 1.2 1.9 20 35 అదే నాట్ డిఫికల్ట్ నంబర్స్ రా దే ఆర్ వెరీ సింపుల్ నంబర్స్ ఇదే కదా ఎస్ ఎక్కడ నుంచి వాట్ వుడ్ యూ సే సార్ ఇదిగో ఈక్వేషన్ కదా ఇప్పుడు ఈ ఎప్సిలాన్ m కి ప్లేస్ లో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎప్సిలాన్ r రాసుకోండి సో వాట్ ఈస్ కమింగ్ సార్ 1 upon 4 pi ఎప్సిలాన్ నాట్ ఎప్సిలాన్ రిలేటివ్ కదా ఎస్ మల్టిప్లైడ్ బై Q1 Q2 డివైడెడ్ బై R స్క్వేర్ ఇదిగో ఇప్పుడు అందరూ ఈ వాల్యూని అబ్జర్వ్ చేయండి
this entire value ra 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Idigo, this is force in the vacuum kada, F in vacuum 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Ide kada? Yes. So, is it buffering ra? No buffering, right? Right. So, ekkada nunchi you will simply write, sir, F in the medium is equals to F naught divided by epsilon relative. Idigo. Idi చాలా important property. Good పెట్టుకోండి. Okay? Very important property. Epsilon in the medium is equals to, yes, remember that without notes. Right. Epsilon in the medium, force in any medium equals to force in vacuum divided by epsilon relative. Ide kada? Yes. Yes, correct. Ikkada nunchi you can also say your force in air leda vacuum F naught kada, it is equals to force in medium multiplied by epsilon relative. Kavalante remember whichever you like the most or whichever is easier for you. Next chuddam andaru vector form kada. Yes, vector form of Coulomb's law. Idigo, this is a little tricky part ra. It's a little tricky part. Okay, yes. So మీ vector form లో ఏం చేయాలి సార్? The whole scenario looks something like this. ఇదిగో, this part is usually difficult for students to understand. కానీ జాగ్రత్తగా విని I will try to make it easier for all of you. Okay, సరే చూడండి, there are two different charges. అందరూ ఫస్ట్ చార్జ్ అంటే ఇదే. Let us say this charge is q1. మీ సెకండ్ చార్జ్ అంటే ఇదే. Let us say this charge is q2. ఇదే కదా? ఎస్ సార్, చార్జెస్ వచ్చింది, మరి డిస్టెన్సెస్ గురించి రైట్ ది సేమ్ థింగ్స్. ఇదిగో ఒరిజిన్ నుంచి పొజిషన్ వెక్టర్స్ డ్రా చేసుకోండి. ఇదిగో దిస్ పొజిషన్ వెక్టర్ అంటే మీ ఆర్ బార్ వచ్చింది కదా? ఎస్. అలాగే యూ డ్రా ఫ్రమ్ ద ఒరిజిన్ టు అనదర్ చార్జ్, ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ అంటే R2. ఇదిగో అందరూ R1 R2 వచ్చింది. మరి ఈ ఫార్ములాలో ఐ వాంట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ చార్జెస్ కదా? ఎస్. అంటే వాట్ డిస్టెన్స్ యూ వాంట్ రా? వాట్ డిస్టెన్స్ యూ వాంట్ చెప్పండి. సో సార్, యూ వాంట్ దిస్ డిస్టెన్స్, ఇదే కదా? కే q1 q2 బై r స్క్వేర్. r స్క్వేర్ అంటే ఇదే. ఇదిగో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లెట్ us say దిస్ ఈజ్ యువర్ డిస్టెన్స్ r బార్ రా. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఫార్ములా చెప్పండి అందరూ. యువర్ ఫార్ములా ఈజ్ F is equals to K into Q1 into Q2 divided by R square. ఇదే కదా? ఎస్. సార్, R అంటే ఓన్లీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్, కానీ డైరెక్షన్ గురించి చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు బి అ లిటిల్ కేర్ఫుల్. ఇదిగో, కెన్ ఐ సింప్లీ సేరా, ఈ ఫార్మ్లో అందరు ఒకసారి చెప్పండి రా, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి. సార్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ఇదిగో లైక్ చార్జెస్, ఇదిగో పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే రిపల్షన్ అంటే తెలుసా? ద ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ చార్జ్ ఈజ్ అవే అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ చార్జ్ q1 కదా? ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ చార్జ్ డ్యూ టు సెకండ్ చార్జ్. అలాగే చెప్పండి సార్, ఫోర్స్ ఆన్ సెకండ్ చార్జ్ డ్యూ టు ఫస్ట్ చార్జ్. అర్థమైంది? ఫోర్స్ డ్యూ టు ఫస్ట్ చార్జ్ ఆన్ సెకండ్ చార్జ్ అండ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు సెకండ్ చార్జ్ ఆన్ ఫస్ట్ చార్జ్ రా. టర్మినాలజీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. F12 అంటే ఏంటి రా? ఇట్ ఈజ్ యువర్ ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ చార్జ్ డ్యూ టు సెకండ్ చార్జ్. ఇదే కదా? ఎస్, డ్యూ టు సెకండ్ చార్జ్. సిమిలర్లీ చెప్పండి, F21 అంటే ఏంటిరా? ఇట్ ఈజ్ ఫోర్స్ ఆన్ సెకండ్ చార్జ్ డ్యూ టు ఫస్ట్ చార్జ్ కదా? ఎస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ పార్ట్ రా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ పార్ట్. What is going on ra chat section lo? You don't do all these things. You focus here ra. Focus here. Andaru. Correct.
ఇప్పుడు చూడండి, ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫోర్స్ రా. ఈ ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడాలి. డైరెక్షన్ చూడండి ఒక్కసారి. సో యువర్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. మరి ఆర్ బార్ కోసం చెప్పండి ఇప్పుడు అందరూ. క్యాన్ ఐ సే, ఏ జాగ్రత్తగా వినండి, ఇఫ్ ఐ సే యువర్ ఆర్ బార్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, అంటే బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే ఈ కేసులో లేదా ఈ ఫోర్స్ కోసమే ఐ వాంట్ టు టేక్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ లైక్ దిస్. అలాగే ఈ ఫోర్స్ కోసమే ఐ వాంట్ టు టేక్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ లైక్ దిస్ కదా. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి, అంటే ఈ ఫోర్స్ కోసమే యువర్ ఆర్ బార్ షుడ్ బి అప్వర్డ్స్. మీ అందరికి ట్రయాంగిల్స్ లా ఆఫ్ వెక్టర్ అడిషన్ గుర్తుందా, తెలుసా? రిమెంబర్ ద ట్రయాంగిల్స్ లా సేస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 3 వెక్టర్స్, ఇదే మీ ఫస్ట్ వెక్టర్, సెకండ్ వెక్టర్, థర్డ్ వెక్టర్ కదా. ఎస్, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ వెక్టర్ r1 బార్, ఇదే మీ సెకండ్ వెక్టర్ r2 బార్, ఆటోమేటికలీ చూసుకోండి సేమ్ సైకిల్ కదా, సైకిల్ కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. ఆ కేసులో యూ విల్ సే సార్ r1 బార్ ప్లస్ r2 బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r బార్. కానీ r బార్ అంటే ఇదే డైరెక్షన్ చూసుకోండి, డైరెక్షన్ షుడ్ బీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. మీ r బార్ r1 బార్, r2 బార్, r నెట్ బార్ వచ్చింది. ఎస్, త్వరగా చెప్పండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆర్ బార్ రా, అంటే r1 బార్ ప్లస్ r2 బార్. ఈ కేసులో చెప్పండి సార్ యువర్ కంటిన్యూస్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో, అంటే వాట్ కెన్ ఐ సే రా, ఈ ట్రయాంగిల్లో చెప్పండి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ బార్ పైనకి ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో ఇక్కడ నుంచి యూ విల్ సింప్లీ సే సార్ యువర్ r2 బార్ ప్లస్ r బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r1 బార్. చూసుకోండి సైకిల్ చూసుకోండి రా, అర్థమైంది? ఎస్, అంటే ఇక్కడ నుంచి యువర్ ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r1 బార్ మైనస్ r2 బార్. అందరు చూడండి, అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, ఈ ఆర్ బార్కి వాల్యూ వచ్చిందిరా. ఇప్పుడు లిఫ్ట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సార్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద స్కేలార్ ఫామ్ రా. మరి ఏం రావాలి సార్? కన్వర్ట్ ఇంటూ వెక్టర్ ఫామ్. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? ఈ యూనిట్ వెక్టర్ని మల్టిప్లై చేసుకోండి. అర్థమైంది? సో సార్ యూనిట్ వెక్టర్ అంటే ఆర్ బార్ డివైడెడ్ బై ఆర్, అంటే KQ1 Q2 డివైడెడ్ బై R³ ఇంటూ ఆర్ బార్. ఆర్ బార్కి వాల్యూ ఏంటిరా? r1 మైనస్ r2 బార్. అదే, సో సార్ ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ పార్టికల్ డ్యూ టు సెకండ్ చార్జ్ ఈక్వల్స్ టు KQ1 Q2 డివైడెడ్ బై చెప్పండి r1 బార్ మైనస్ r2 బార్ హోల్ క్యూబ్ మల్టిప్లైడ్ బై r1 బార్ మైనస్ r2 బార్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద వెక్టర్ ఫామ్. అలాగే ఫర్ దిస్ ఫోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ కదా. ఆపోజిట్ ఉంటే ఆర్ బార్ కూడా ఇట్ విల్ గెట్ ఆపోజిట్. ఆపోజిట్ అంటే r1 మైనస్ r2 నుంచి r2 మైనస్ r1 వస్తాయి. అదే కదా. ఎస్, సేమ్ థింగ్ అదే. సో ఫోర్స్ ఆన్ సెకండ్ పార్ట్ డ్యూ టు ఫస్ట్ చార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు KQ1 Q2 డివైడెడ్ బై r2 మైనస్ r1 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ r2 మైనస్ r1. Completed. Hey, if you're understanding, well and good. Not understanding, leave it, leave it. Okay, leave it. We'll directly see the questions. Okay, sir. నెక్స్ట్ అందరు చూడండి, సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ కదా. ఎస్, మీ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్లో ఏమంటారు రా? చూడండి, ద నెట్ ఫోర్స్, ఓకే, ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ అ చార్జ్ డ్యూ టు ద రిమైనింగ్ చార్జెస్. ఇదే కదా. ఎస్, మీ సిస్టంలో మల్టిపుల్ చార్జెస్ ఉంటే ఒక చార్జ్లో మిగతా చార్జెస్ వల్ల నెట్ ఫోర్స్ అదే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద వెక్టర్ సమ్, అదే ద వెక్టర్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ ఫినిష్డ్ అంటే ఏంటిరా? మీ F net bar is equals to F1 bar plus F2 bar plus F3 bar. వచ్చింది కదా. ఎస్, ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో మీ దగ్గర ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటే ఆ ట్రయాంగిల్లో 3 చార్జెస్ తీసుకోండి రా, అలాంగ్ ద వర్టైసెస్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్. ఇదే కదా. ఇదే మీ ఫస్ట్ చార్జ్ Q1, మీ సెకండ్ చార్జ్ Q2 అండ్ మీ థర్డ్ చార్జ్ Q3. వచ్చింది కదా. ఎస్, ఇప్పుడు మీకు Q1 పై నెట్ ఫోర్స్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు సీ ద డైరెక్షన్, అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు సీ ద వాల్యూస్. ఇదిగో
సార్ మొదటిగా వీఆర్ కన్సిడరింగ్ Q2 అండ్ Q1 కదా. ఎస్ చెప్పండి స్ట్రైట్ అవే. ఇక్కడ కూడా చెప్పండి సార్ స్ట్రైట్ అవే. ఇదిగో అదే ఇదే కదా సార్. ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ చార్జ్ డ్యూ టు సెకండ్ చార్జ్. ఇది చెప్పండి రా సార్. ఫోర్స్ ఆన్ ఫస్ట్ చార్జ్ డ్యూ టు థర్డ్ చార్జ్ కదా. ఎస్ అదే. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఫోర్సెస్ రా వచ్చింది. ఇప్పుడు వెక్టర్స్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు సార్? హౌ డు యూ డూ చూడండి. ఈ యాంగిల్ తీటా ఉంటే ఇది కూడా తీటా యాంగిల్ కదా. ఎస్. సో సార్ యువర్ నెట్ ఫోర్స్ F net ఈక్వల్స్ టు root of F1 squared plus F2 squared plus 2F1 F2 into cos theta. Hey, focus ra. Okay, focus. Next, me next part lo we are talking about something known as your electric field kada. Yes. చూసుకోండి. మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కోసమే వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఎ టర్మినాలజీ. అందరు చూడండి. ఓకే, ఫర్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ we will say E bar is equals to your force F bar divided by Q. It's a quick revision. Okay, don't expect the detailed explanations ra. అర్థమైంది అందరు? It's a quick revision కదా. Yes, so quick revision అదే సార్. E bar is equals to F bar upon Q కదా. ఎస్, E bar is equals to ఒకసారి F bar కి ఫార్ములా చెప్పండి రా సార్. K Q1 Q2 డివైడెడ్ బై R స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై చార్జ్ అంటే Q2 ఇదే కదా. Q2 గాన్ సార్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు Q1 ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ Q1 డివైడెడ్ బై R స్క్వేర్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మీకు కావాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay sir, this is valid only for a point charge kada. Yes, only for a point charge. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ గురించి చూద్దాం. అందరు చూసుకోండి సార్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కదా. ఎస్, ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1 రా. మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ ఎండ్ ఎట్ ద నెగటివ్ చార్జ్. పాయింట్ నెంబర్ 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే సార్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్కి ప్రాపర్టీ 1 అంటే దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇదే కదా. ఎస్, అండ్ ఎండ్ అట్ నెగటివ్ చార్జ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్ అంటే ఇదే మీ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ బయటికి వస్తాయి. అదే నెగటివ్ చార్జ్ కోసం చెప్పండి, దే ఆర్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద చార్జ్ ఇదే కదా. ఎస్, పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. ఇదిగో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దాని తర్వాత ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ అనదర్ టాపిక్ చూడండి. ప్రాపర్టీ నెంబర్ 2, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ క్లోజ్డ్ లూప్స్ ఇదే కదా. ఎస్, నెవర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ క్లోజ్డ్ లూప్స్. There is an exception ra. Exception ante induced electric field is the exception of this. Kani we are seeing that in your magnetism EMI chapter. Okay, sorry, never exist closed loops ante enti ra. మీ దగ్గర పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే these field lines will straightly go on ra. No circular loops. ఇదిగో till infinity వరకు they are going in the same pattern, similar pattern. అర్థమైంది కదా. yes సరే. సో దీస్ ఆర్ యువర్ ఫీల్డ్ లైన్స్. అందరూ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ రా చెప్పండి. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కోసమే నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 3, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఇదే కదా. ఎస్, దే నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే సార్ ఇదే మీ పాజిటివ్ చార్జ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఇదిగో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్, రెండు పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంటే ఫీల్డ్ లైన్స్ కమింగ్ అవుట్ విల్ దే కట్ రా? నో దే విల్ నాట్ కట్, దే విల్ నాట్ టచ్ ఈచ్ అదర్ ఆల్సో, దే విల్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఇన్ షార్ట్. అర్థం చేసుకోండి. మరి ఏమవుతుంది సార్, ద ఫీల్డ్ లైన్స్
దే గెట్ బెంట్ రా. ఇదిగో అర్థమైంది కదా? ఎస్, దే గెట్ బెంట్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ స్ట్రైట్ రా, దిస్ ఫీల్డ్ ఇట్ రిపెల్స్. దే ఆర్ నాట్ ఇంటర్సెక్టింగ్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. అర్థమైంది? ఎస్. సో సార్, వెన్ యూ బ్రింగ్ దిస్ టుగెదర్, ఇదిగో దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్, దే డోంట్ ఇంటర్సెక్ట్. మరి ఏమైంది సార్? దే బెంట్. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? దే బెంట్. క్లోజ్ లూప్ నో అండర్స్టాండ్. ఇదిగో క్లోజ్ లూప్ అంటే ఏంటిరా? ఇఫ్ యువర్ ఫీల్డ్ లైన్, పాయింట్ నెంబర్ 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ చార్జ్ కదా, ఎస్ సార్, స్టార్టెడ్, ఫీల్డ్ లైన్ స్టార్టెడ్. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఫార్మింగ్ అ క్లోజ్ లూప్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ లూప్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నాట్ పాసిబుల్. యు అండర్స్టాండింగ్? నాట్ పాసిబుల్. లేదంటే నెగటివ్ చార్జ్ సార్, కమింగ్, నాట్ పాసిబుల్. అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే ఫీల్డ్ లైన్ ఓన్లీ గోస్ అవే రా, నాట్ కమ్స్ బ్యాక్. ఇదిగో కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ లూప్స్. ఎలా సార్? హౌ సార్? ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్త్ పోల్, ఇదే మీ సౌత్ పోల్ కదా, ఎస్. స్టార్టింగ్ అవుట్ సైడ్ క్లోజ్ లూప్స్, ఇదిగో క్లోజ్ లూప్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్లోజ్ లూప్స్, ఇది కూడా క్లోజ్ లూప్ కదా, ఎస్. సో యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్. కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ దే డోంట్ ఎగ్జిస్ట్. యూ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, నార్త్ పోల్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్, కానీ సౌత్ పోల్ అంటే నెగటివ్ చార్జ్. ఏమవుతుంది సార్? యువర్ చార్జ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇదిగో బట్ దెర్ ఇస్ నో క్లోజ్ లూప్. హౌ ఐమ్ ఐ సేయింగ్ సార్? చూడండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ లైన్, ఇదే కదా, ఇదే మీ ఫస్ట్ ఫీల్డ్ లైన్. స్టార్టెడ్, ఎండెడ్ రా, గాన్. ఇస్ ఇట్ క్లోజ్డ్? నాట్ క్లోజ్డ్. సరే, ఇదే మీ సెకండ్ ఫీల్డ్ లైన్, ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ ఫీల్డ్ లైన్. కమ్ అండ్ గాన్. డోంట్ సే సార్ ఇట్స్ ఎ సర్కిల్. నో, ఇట్స్ నాట్ అ సర్కిల్ రా, వేరే వేరే ఫీల్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ కేసులో చూసుకోండి రా, ఒకటే ఫీల్డ్ లైన్ కదా, ఎస్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మేకింగ్ అ పర్ఫెక్ట్ సర్కిల్, అంటే లూప్, క్లోజ్ లూప్స్. కానీ ఈ కేసులో వన్ ఫీల్డ్ లైన్, సెకండ్ ఫీల్డ్ లైన్, థర్డ్ ఫీల్డ్ లైన్, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. Try to understand. Okay, next. What is remaining? Okay, they don't intersect. అదే కదా, ఎస్. దాని తర్వాత చెప్పండి లాస్ట్ ప్రాపర్టీ. యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ హై ఉంటే, హై అంటే తెలుసా, చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ మోర్ ఇన్ నంబర్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ కూడా హై ఉంటుంది. ఇదిగో అంటే యువర్ నంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్స్ ద స్ట్రెంగ్త్. అర్థమైంది? అంటే నంబర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెంగ్త్. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, అందరు చూసుకోండి. మీ ఎగ్జాంపుల్ కోసమే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, చూసుకోండి, ఇదే కదా, ఎంత ఉన్నాయి సార్? 3. కానీ ఈ రీజన్లో సేమ్ వాల్యూమ్, అంటే సేమ్ స్పేస్, కానీ చూసుకోండి ఎంత లైన్స్ ఉన్నాయి సార్? సో పాయింట్ ఏ, ఇదే పాయింట్ బి. చెప్పండి, కెన్ ఐ సింప్లీ సే సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ బి ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ ఏ? గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్, ఫినిష్డ్. అర్థమైంది? ఎస్. సో సార్ లైన్స్ తక్కువ ఉంటే డెన్సిటీ కూడా, స్ట్రెంగ్త్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. లైన్స్ ఎక్కువ ఉంటే యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్. ఇదే కదా, ఎస్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ చూద్దాం అందరూ. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు స్ఫియర్స్ కదా, ఎస్. సార్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు స్ఫియర్స్, ఇదిగో ఫర్ నౌ ఓన్లీ రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్. ఓకే సార్, ఎలా వచ్చింది సార్, ప్రూఫ్ ఎక్కడ సార్ అంటే, యువర్ ఎంటైర్ చాప్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇస్ దేర్, దట్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్. ఓకే, ఒకసారి ఎక్కడ వెళ్ళి చూడండి. కానీ ఈ లెక్చర్ కోసం ఇట్స్ ఓన్లీ రివిజన్ అంటే క్విక్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అదే, నథింగ్ డిఫికల్ట్. ఓకే, ఇదిగో మీ స్ఫియర్స్ని 2 రకాలు ఉన్నాయిరా. ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్ఫియర్ ఈజ్ యువర్ సాలిడ్ స్ఫియర్స్, ఇదే కదా, ఎస్. అండ్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ స్ఫియర్స్ ఆర్ యువర్ హాలో స్ఫియర్స్. అందరు చూసుకోండి, ఇదే కదా, ఎస్. సో స్ఫియర్ ఉంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి, అందరూ
your electric field is defined at a place ఒక place లో డిఫైన్ అయింది. సో సార్ హాలో స్ఫియర్ తీసి యూ హ్యావ్ 3 different పొజిషన్స్ కదా. ఎస్, ఇదే మీ హాలో స్ఫియర్ ఉంటే యువర్ 3 పొజిషన్స్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్. మీ 3 పొజిషన్స్ అంటే ఇదే మీ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్, సెకండ్ పొజిషన్ అంటే ఆన్ ద స్ఫియర్, అండ్ ద థర్డ్ పొజిషన్ అంటే అవుట్ సైడ్ ద స్ఫియర్. ఇదే కదా. ఎస్, సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ అట్ ఆల్ ద పాయింట్స్. ఎస్ PYQs కూడా ఉన్నాయి రా. ఒకసారి రివిజన్ అయిందంటే ఇన్ దిస్ స్లైడ్స్ ఓన్లీ దేర్ ఆర్ PYQs. ఓకే, సరే చూద్దాం. సో సార్ మొదటిగా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హాలోస్ఫియర్స్. పాయింట్ నెంబర్ 1 గుర్తు పెట్టుకోండిరా. మీ దగ్గర హాలోస్ఫియర్ అంటే తెలుసా మీ అందరికీ? హాలోస్ఫియర్ అంటే దీంట్లో దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీథింగ్, అంటే సింప్లీ షెల్ స్ఫెరికల్ షెల్. అదే మెటలిక్ షెల్ తీసుకోండి అందరూ. మెటలిక్ షెల్ తీసి యూ చార్జ్ దట్ షెల్. సార్ ఎలా చార్జ్ చేయాలి సార్? దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్, రైట్? అదే కదా, ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ ఇన్ ద చాప్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇదే మీ మెటలిక్ షెల్ రా. దిస్ ఈజ్ యువర్ మెటలిక్ షెల్. ఈ షెల్ని వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ యు ఆర్ బేసికలీ గివింగ్ ఇట్ అ పాజిటివ్ చార్జ్. ఓకే, చార్జ్ అంటే ఏం చార్జ్ సార్? పాజిటివ్ చార్జ్. ఒకసారి పాజిటివ్ చార్జ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ ప్యాటర్న్స్ రా. ఏం ప్యాటర్న్స్? పాయింట్ నెంబర్ 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. చార్జ్ వచ్చింది కదా. ఎస్, సో ఒకసారి చార్జ్ వచ్చిందంటే యువర్ ఫోర్స్ అండ్ యువర్ ఫీల్డ్స్ విల్ కమ్. మీ ఫోర్స్ గురించి చెప్పాలంటే జాగ్రత్తగా వినండి సార్. యువర్ ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఐమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ఫీల్డ్ రా. ఓకే, ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఫీల్డ్ కోసమే ఈ చార్జ్ వచ్చింది ఫీల్డ్ అంటే దేర్ ఆర్ 3 పొజిషన్స్. మీ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్, యువర్ సెకండ్ పొజిషన్ ఈజ్ ఆన్ ద స్ఫియర్, మీ థర్డ్ పొజిషన్ అంటే అవుట్ సైడ్ ద స్ఫియర్ కదా. ఎస్ సార్, దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్, పాయింట్ O. సెంటర్ నుంచి ఈ పాయింట్కి డిస్టెన్స్ అంటే R1, ఈ పాయింట్కి డిస్టెన్స్ అంటే R2, అండ్ ఫర్ దిస్ పాయింట్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ R3. ఇదే కదా. ఎస్, ఒకసారి రిలేషన్ చెప్పండి రా. రేడియస్ క్యాపిటల్ R ఉంటే లెట్ us keep it somewhere. Where should we keep it? Let us keep it somewhere here. Okay, చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ రిలేషన్ ఏంటిరా? మీ R1 అంటే లెస్ దెన్ రేడియస్ కదా. ఎస్, వాట్ అబౌట్ R2 సార్? R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రేడియస్. వాట్ అబౌట్ R3 రా? R3 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రేడియస్. ఈ 3 రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎస్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో సమ్ నాయిస్ ఉంది. 1 minute. Clear everything? Is it clear now? Yes. Ade, I'm explaining you once again. Okay, వినండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్ఫియర్స్ రా, స్ఫియర్స్లో కూడా 2 రకాల స్ఫియర్ ఉన్నాయి. మీ ఫస్ట్ స్ఫియర్ అంటే సాలిడ్ స్ఫియర్, దాని తర్వాత మీ హాలో స్ఫియర్. మీ హాలో స్ఫియర్లో మీ దగ్గర 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి లేదా 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ టు యూ. ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్. ఒకసారి ఆ మెటల్ షెల్ తీసుకోండి అండ్ యూ గివ్ ద చార్జ్ అంటే తెలుసా? యూ చార్జ్ దట్ మెటలిక్ షెల్. చార్జ్ తీసి there are 3 different positions. ఇదే మీ పాయింట్ R1. For outer side your distance is more than radius. ఇదే కదా. ఎస్, అదే. హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. అదే, దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ టు యూ. అంటే సార్ మీ 3 పొజిషన్స్, మీ ఇన్సైడ్ పొజిషన్, ఆన్ ద సర్ఫేస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ పొజిషన్. ఇదే కదా. ఎస్, చెప్పండి రా. డైరెక్ట్లీ ఫీల్డ్ ఫార్ములా చెప్పండి. ఫీల్డ్కి ఫార్ములా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కదా సార్. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇన్సైడ్ ద హాలో స్ఫియర్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ E బార్ ఈక్వల్స్ టు 0. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఆ హాలో స్ఫియర్ ఇస్ 0. గుర్తుపెట్టుకోండి. అదే ఆన్ ద స్ఫియర్ అంటే సార్ KQ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ R స్క్వేర్. R అంటే ఏంటి రా? రేడియస్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్. ఇదే కదా. ఎస్,
outside చెప్పండిరా your electric field is equals to again kq divided by small r square కానీ ఈ పాయింట్లో this small r is greater than your capital R అంటే యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ రా ఓకే యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ సరే సార్ వాట్ అబౌట్ సాలిడ్ స్ఫియర్ సార్ సాలిడ్లో కూడా మీ దగ్గర రెండు రకాలు ఉన్నాయి కండక్టింగ్ నాన్ కండక్టింగ్ ఇదే కదా ఎస్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఉంటే సాలిడ్స్లో ఇదిగో సాలిడ్స్లో కూడా యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ యువర్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ అంటే మెటలిక్ స్ఫియర్ రా ఇదే కదా ఎస్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఉంటే డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ యాజ్ యువర్ హోలో స్ఫియర్ ఎందుకు సార్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద కండక్టర్స్ ఏం ప్రాపర్టీ మొత్తం చార్జ్ వాట్ ఎవర్ చార్జ్ యూ గివ్ టు దెమ్ దే సెండ్ ఎంటైర్ చార్జ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ రా సర్ఫేస్ సో సార్ సాలిడ్ స్ఫియర్ కూడా ఉంటే మొత్తం చార్జ్ సర్ఫేస్కి వస్తుందంటే ఇదిగో ఇట్ బిహేవ్స్ యాజ్ హాలో స్ఫియర్ ఓన్లీ ఇదే కదా ఎస్ వాట్ ఇఫ్ సార్ ఇట్స్ అ నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఇదిగో దిస్ ఈజ్ అ ఇంట్రెస్టింగ్ కేస్ నౌ మీ నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ కోసమే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సంథింగ్స్ అదే సేమ్ థింగ్ మీ నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ కోసమే కూడా మూడు పొజిషన్స్ ఉన్నాయి ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్ ఓకే దాని తర్వాత ఆన్ ద స్ఫియర్ అండ్ లాస్ట్లీ అవుట్ సైడ్ ద స్ఫియర్ బయటికి ఇదే కదా ఎస్ అవుట్ సైడ్ ఇదిగో అందరూ యూఆర్ ఆన్ ద స్ఫియర్ అవుట్ సైడ్ ద స్ఫియర్ కోసమే ఇదే దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ ఫార్ములాస్ నో ప్రాబ్లం చూడండి సో యూఆర్ ఆన్ ద స్ఫియర్ ఫార్ములా ఈస్ కేక్యూ అపాన్ ఆర్ స్క్వేర్ ఓన్లీ ఇదే మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రా బయటికి కూడా అదే కేక్యూ డివైడెడ్ బై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ అంటే ఏంటిరా ఆర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద పొజిషన్ లేదా డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఇదే కదా ఎస్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఫినిష్డ్ వచ్చింది కదా ఎస్ వాట్ అబౌట్ ఇన్సైడ్ పాయింట్ సార్ గుర్తుపెట్టుకోండి యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేక్యూఆర్ అపాన్ ఆర్ క్యూబ్ ఆర్ అంటే ఏంటిరా ఆర్ అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ పాయింట్ ఓకే ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ రివైజ్డ్ దిస్ మీరు ఫస్ట్ టైమ్స్ సార్ వీడియో అండ్ వాయిస్ డిఫరెంట్గా వస్తుంది అరే you please rejoin okay whoever is having problem sir video voice different ga vastundi ante please rejoin okay it will be clear to you chudandi the students who have already gone through this they will understand okay first time students kosame idi chaala kashtam okay still let me just give you the brief idea idigo ide mee solid sphere and this is your hollow sphere ide kada yes hollow sphere solid sphere కోసమే చెప్పండి దిస్ ఈజ్ యువర్ సాలిడ్ స్ఫియర్ దిస్ ఈజ్ యువర్ హాలో స్ఫియర్ వచ్చింది కదా ఎస్ ఇది సెంటర్ పాయింట్ రా సాలిడ్ స్ఫియర్ కోసమే ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫిల్డ్ విత్ మెటల్ నాన్ కండక్టింగ్ అంటే ఏంటిరా యువర్ చార్జ్ విల్ బి ఇన్సైడ్ ద స్ఫియర్ యూనిఫామ్లీ అర్థమైంది ఎస్ సో నాన్ కండక్టింగ్ స్ఫియర్ ఉంటే యువర్ పాజిటివ్ చార్జ్ విల్ బి ఎంటైర్లీ త్రూ అవుట్ ద స్ఫియర్ ఇదిగో కానీ మీ హాలో స్ఫియర్ ఉంటే మీ మొత్తం చార్జ్ ఇట్ విల్ కమ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఓన్లీ ఇదిగో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ సాలిడ్ స్ఫియర్ హాలో స్ఫియర్ ఓకే ఎస్ సో సార్ చెప్పండి ఈ కేసులో యూ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ పొజిషన్ చూడండి రా ఇదే మీ ఫస్ట్ పొజిషన్ point A, ఇదే మీ సెకండ్ పొజిషన్ పాయింట్ B and this is your third position point C కదా yes center చెప్పండి what is the center sir the center is here ఇదిగో this is the center అంటే this distance is R1 గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ డిస్టెన్స్ అంటే రేడియస్ క్యాపిటల్ R ఈ డిస్టెన్స్ అంటే R3 కదా yes ఇప్పుడు చెప్పండి your field's formula sir E at point A is equals to KQ upon KQ R1 divided by R cube. R1 అంటే this distance. R అంటే మొత్తం రేడియస్. Q అంటే total charge, okay? E at point B is equals to KQ upon R cube, R square, R square. And similarly, E at point C is equals to KQ upon R2 square. అదే ఇదిగో R3 కదా yes. R3 square. Here, center point O, ఇదిగో ఈ point A, point B on the surface, ఇదే point C కదా yes. Electric field at point A is 0.
పాయింట్ బి కోసమే కేక్యూ అపాన్ ఆర్ స్క్వేర్, పాయింట్ సి కోసమే ఆర్ స్మాల్ ఆర్ కదా, ఎస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ సి ఈస్ కేక్యూ అపాన్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్. అదే దాని తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. చూడండి, షుడ్ ఐ టాక్ నౌ? ఓకే, లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. ఇప్పుడు గాస్ లా గురించి చూద్దాం. ఇదే కదా, ఎస్. కానీ గాస్ లా అర్థం చేయడానికి మీకు ఎస్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఓన్లీ, వేణుగోపాల్. ఓకే, యువర్ క్వశ్చన్స్ విల్ స్టార్ట్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ యువర్ రివిజన్. సరే, గాస్ లా కోసమే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ గాస్ లా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్లక్స్. ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి సార్? మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ ఫై, ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ డాట్ యువర్ ఏరియా ఏ బార్. డాట్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. డాట్ ప్రోడక్ట్ అంటే తెలుసారా? ఇదిగో, ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఏ కాస్ థీటా. అంటే ఏంటిరా? యువర్ ఫ్లక్స్ ఫై ఈజ్ నంబర్, నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ దట్ ఆర్ perpendicular to the surface of the area. Adhe to the surface of the area, surface of area, perpendicular. Idigo చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ రా. అంటే ఇఫ్ యువర్ ఏరియా ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, వర్టికల్ కదా, స్ట్రైట్, మీ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో, దీస్ ఆర్ యువర్ ఫీల్డ్ లైన్స్. ఏరియా అంటే ఏ, ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ ఈ. చూడండి, చెప్పండి, పర్పెండిక్యులర్ ఉంటుంది కదా సర్ఫేస్తోనే. అదే సార్, యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బార్ డాట్ ఏ బార్ అంటే ఈ ఇంటూ ఏ. ఏ బార్ ఈజ్ అ వెక్టర్, యువర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ వర్టికల్ రా. కానీ ఏ బార్ చెప్పండి రా, యువర్ ఏ బార్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏ. అర్థమైంది? ఎస్. మరి ఏమైంది సార్? ఏరియా వెక్టర్ ఇదిగో స్లైట్లీ టిల్ట్ చేసిన కదా, ఎస్. ఈ కేసులో మొదటి చెప్పండి, మీ ఏ బార్ వెక్టర్ అంటే ఇదే. అర్థం? సర్ఫేస్ ఇదే మీ ఏరియా వెక్టర్. వెక్టర్. వాట్ అబౌట్ యువర్ ఫీల్డ్ లైన్స్ సర్జీ? మీ ఫీల్డ్ లైన్స్ అంటే ఇదే. దీస్ ఆర్ యువర్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఈ బార్. మరి ఫ్లక్స్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి. ఈ బార్ డాట్ ఏ బార్ కదా, ఈ యాంగిల్ ని తీస్తే యువర్ ఫ్లక్స్ బికమ్స్ ఈ ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ థీటా. ఓకే, వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే అరే వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రా? ఏ సంథింగ్ దిస్ సౌండ్ ఇస్ కమింగ్ టు యూ. దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Give me 1 minute. Is it clear now? Clear now? Is it clear? Cheppandi. Everything clear now? Clear or not clear? Clear everything? Am I clear? Sound clear? Not clear? ఇప్పుడు కూడా నాట్ క్లియరా? నవ్ ఆల్సో నాట్ క్లియర్. Clear now? Is it audible? Everything clear? ఇప్పుడు clear now? Yes. Okay. I'll put the keys on the comment section. Disturbance వస్తే చెప్పండి, ఓకే? సరే. No, not t-shirt sound ra. It is happening in this studio itself. Not now. Okay. అర్థమైంది. సరే,
క్లియర్ రైట్? సరే చూద్దాం. ఎస్, ఫ్లక్స్ వచ్చింది కదా. ఎస్ సార్, యువర్ గాస్ లా చూడండి. యువర్ గాస్ లా సింప్లీ స్టేట్స్ దట్ ఫార్ a closed surface, idigo, for a closed surface your total flux phi kada. Yes, your total flux phi is equals to q inside charge divided by epsilon naught. Ade ide kada. Yes, cable is not good, sir. Still disturbing, huh? Still disturbing, ra? Is it still disturbing or audible now? Audible, not audible, right? Okay, now clear, right? It is clear now. Gargara. Clear. Sorry. Now, చూద్దాం. This is your Gauss law కదా. Total flux అంటే ఏంటిరా? Integral of E bar dot dA bar is equals to internal charge divided by epsilon naught. గుర్తుపెట్టుకో. అర్థమైంది? Okay, we'll do that. సరే చూద్దాం. So this is your Gauss law. వచ్చింది కదా. Yes, ఎప్పుడు let us talk about your potential, electric potential గురించి చూద్దాం. చెప్పండి. Change the mic, sir. There is no other mic, ra. It is just a single mic. చూద్దాం. So let us talk about your electric potential. Okay, you are talking about electric potential కదా. చెప్పండి. Is it clear, right? My audio is clear, అందరికి ఒకసారి చెప్పండి. అందరి కోసం రా. Is it audible? Am I audible? గర్ర సౌండ్ వస్తుంది ఇప్పుడు కూడా. I hope it's clear, రా. Yes sir, mock test PYQ solution, step by step detailed solution said. Okay, we'll do it, ra. We'll do it. Don't worry, okay, don't worry. Sir, didn't you remember? Okay, Abhinav, I remember. Okay. Sorry. So electric potential ante, this is the electric potential. Idigo point number 1, potential గురించి. Your electric potential is a scalar quantity. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇట్స్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. దాని తర్వాత represented by a letter V. అందరూ represented by a letter V. ఇదే కదా. ఎస్ సార్, ఒక పాయింట్ చార్జ్ Q వల్ల ప్లస్ Q చార్జ్ ఉంటే your potential at a distance R, ఇదే కదా, is given by V is equals to K into Q divided by R. ఇదిగో మీ పాజిటివ్ చార్జ్ కోసం ప్లస్ KQ by R, నెగటివ్ చార్జ్ కోసం మైనస్ KQ upon R. ఇదే కదా. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, ఎస్. వాట్ ఇఫ్ బోత్ చార్జెస్ ఆర్ దేర్ రా? సార్, ఇదే నా పాజిటివ్ చార్జ్ ప్లస్ Q, దిస్ ఈజ్ మై నెగటివ్ చార్జ్ మైనస్ Q. సార్, నాకు పొటెన్షియల్ కావాలి కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్ పాయింట్ చూడండి, ఇదే మిడిల్ పాయింట్ కదా. ఎస్ సార్, మిడిల్ పాయింట్కి డిస్టెన్స్ లెట్ us say ఇది కూడా R, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో R కదా, సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి రా, మిడ్ పాయింట్ కదా. ఆ డిస్టెన్స్ కోసం చెప్పండి సార్, పొటెన్షియల్ ప్లస్ Q వల్ల చెప్పండి రా. ఈ ఆర్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ప్లస్ Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ KQ బై R. అదే సార్, సిమిలర్లీ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు మైనస్ Q అంటే మైనస్ KQ అపాన్ R. టోటల్ పొటెన్షియల్ చెప్పండి సార్, యువర్ VT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 ప్లస్ V2. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్కి కేసులో వెన్ వీఆర్ యాడింగ్ ఇట్, ఓకే, అడిషన్ చేసినప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కేసులో వీఆర్ యాడింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్స్ E1 బార్ ప్లస్ E2 బార్. అంటే ఆ కేసులో డైరెక్షన్ యాంగిల్ కూడా ఇట్ వాజ్ మ్యాటరింగ్, కానీ ఈ కేసులో సింపుల్ యాడ్ చేయండి. అర్థమైంది? ఎస్ సార్, V1 చెప్పండి సార్, మీ V1 కోసమే ప్లస్ KQ అపాన్ R మైనస్ KQ అపాన్ R.
ఎంతరా 0. అదే సో సార్ మిడ్ పాయింట్లో మీ పొటెన్షియల్ ఈజ్ 0 గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్థమైంది? ఎస్. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్ సార్, ఐ విల్ నాట్ ఫర్గెట్, డోంట్ వరీ. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ పాయింట్ రా. నెక్స్ట్ పాయింట్ పొటెన్షియల్ రా, ఈ బార్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు స్పియర్స్ కదా. ఎస్, డ్యూ టు స్పియర్స్. చెప్పండి సార్, హాలోస్ఫియర్ కోసం చూద్దాం. ఓకే, సాలిడ్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఫర్ హాలోస్ఫియర్ అలాగే 3 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇదే మీ ఫస్ట్ పొజిషన్ R1 రా, ఒరిజిన్ నుంచి, సెంటర్ నుంచి. సెకండ్ పొజిషన్ R, క్యాపిటల్ R. మీ థర్డ్ పొజిషన్ అంటే R2, ఇదే కదా. ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి సార్, పొటెన్షియల్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఇన్సైడ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీ హాలోస్ఫియర్స్ కోసమే దిస్ రిలేషన్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్ సార్, పొటెన్షియల్ ఇన్సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ/R. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే మీ సర్ఫేస్ పొటెన్షియల్ కూడా ఇదే KQ/R. అర్థమైంది? ఓకే ఓకే, బయటికి చెప్పండి ఒకసారి సార్. అవుట్ ఆఫ్ ద స్ఫియర్ రా, అవుట్ సైడ్ KQ/r. ఏదైనా R అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ అంటే R. ఇదిగో ఇప్పుడు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఫీల్డ్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరు చూడండి. సో యువర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E bar dot L bar. L bar అంటే ఏంటిరా? ద డిస్టెన్స్ త్రూ విచ్ యూఆర్ గోయింగ్. డాట్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నాయి, డాట్ ప్రోడక్ట్ లేదా కావాలంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటెగ్రల్ E bar dot DL bar. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రెండు ఫార్ములాస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రా ఎగ్జామ్ హాల్. యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dV/dL లేదా dV/dx కదా. ఎస్, ఇదిగో sir, Ex is equals to del V/del X, Ey is equals to del V/del Y, alage Ez is equals to del V/del Z. Sir, what is del V? Del V by del Z. Del ante partial differentiation. Ide kada. Next, we are talking about electrostatic potential energy. It is the last topic. Electrostatic potential energy. చెప్పండి, రెండు చార్జెస్ మధ్యలో ఉండే టోటల్ ఎనర్జీ. ఇదిగో, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లస్ Q చార్జ్, ఇది కూడా ప్లస్ Q2 చార్జ్, పాజిటివ్ చార్జెస్ కదా. వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్? రెపెలింగ్ రా. మరి ఏం చేయాలి సార్? యు ఆర్ హోల్డింగ్ దెమ్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్. హోల్డ్ దెమ్. ఏమైతుంది రా? యు ఆర్ హోల్డింగ్ అంటే యు ఆర్ గివింగ్ ద ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. ఒకసారి రిలీజ్ చేస్తే దే విల్ రన్ అవే. అరే మళ్ళీ వాయిస్ నాట్ క్లియరా? ఓకే ఓకే ఓకే, గివ్ మీ 1 minute. ఓకే, క్లియర్ నౌ? చెప్పండి అందరూ. క్లియర్. Is my voice clear? Hey, like the video ra. Why are you not liking the videos? Only 11 likes ah. Cheppandi, is everything clear? Yes, studio damaged only. Okay, I think I will have to see for another studios. All of you, your watching is more than likes ara. Idigo distance R unte cheppandi. Your electrostatic potential energy given by KQ1 Q2 divided by R. గుర్తుపెట్టుకో, ఇదే కదా. ఎస్ సార్, రిపల్షన్ ఉంటే మీ ఎనర్జీ ఈజ్ పాజిటివ్. కానీ అట్రాక్షన్ కోసం చూడండి రా. అట్రాక్షన్ అంటే ప్లస్ Q1 ఛార్జ్ అలాగే మైనస్ Q2 ఛార్జ్. ఇదిగో ఇప్పుడు దేర్ విల్ బి అట్రాక్షన్ కదా. డిస్టెన్స్ R తీసుకోండి. సార్, ఈ కేసులో యువర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ మైనస్ KQ1 Q2 డివైడెడ్ బై R. గుర్తుపెట్టుకోండి, వచ్చింది కదా. సైన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి రా. సైన్స్ అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎస్. కంప్లీటెడ్ రా, కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు PYQs పై వెళ్దాం. చూసుకోండి. అరే ఏరా విజిబులా? అరే
Visible, not visible, ra. Okay. I hope it is visible. Okay, I hope it is visible. Yes. Cheppandi. Ide kada? Yes. So let us start your PYQs. Hey, level correct, ah? Sir. ఇప్పుడు చూద్దాం. 2-point charges A and B having charges plus Q minus Q respectively are placed at a certain distance apart. Force acting between them is F. 25% of the charge of A is transferred to B. Force of the charge becomes dash. Ide kada? Yes. So let us start with your first question. Idigo andaru chudandi okasari. It is simply Coulomb's law based question ra. First charge is plus Q ante charge A. Ide kada? Yes. Second charge ra minus Q unte this charge is B. Distance R తీసుకోండి, right? Has not been given in the question. కానీ తీసుకోండి, distance R కదా. Yes. కేసులో మొదటిగా ఫోర్స్ చెప్పండి సార్. ఫోర్స్ ఇస్ KQ² upon R². ఇదే కదా, KQ1 Q2 by R². ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. 25% of charge of A is transferred to B. 25% of charge of A transferred to B. Sir, there are some important tips. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈ సిస్టమ్ పై ఉంటే నెట్ చార్జ్ చెప్పండి ఒకసారి. సార్ Q net is equals to Q of A plus Q of B కదా. Q of A ఎంత రా, ప్లస్ Q. Q of B ఎంత సార్, మైనస్ Q. ప్లస్ Q మైనస్ Q అంటే ఎంత, 0. అర్థమైంది? టోటల్ చార్జ్ is 0. అంటే if you are transferring, you do whatever you want to do ra. జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, ఇట్స్ అ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి రిమెంబరింగ్. యూ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ until and unless you don't bring extra charge ra బయటికి నుంచి. until and unless you are not bringing the external charge, లేదా you are not removing extra charge out of this system, టోటల్ ఛార్జ్ మాత్రమే 0 ఉండాలి. ఇదే కదా? ఎస్ సార్. 25% ఛార్జ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ A to B అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోయింది కదరా. కానీ నౌ ఆల్సో ద ఛార్జెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఓన్లీ. అంటే ఈసారి కూడా మీ టోటల్ ఛార్జ్ మాత్రమే 0 ఉండాలి. అదే కదా గరగరా. ఇస్ ఇట్ స్టిల్ డూయింగ్ గరగరా? I understood now. Give me 1 minute, okay? Just a minute. Okay, just a minute. I think I understood your point. ఇప్పుడు చెప్పండి,
Done? Is it clear, all of you? Audio video clear kada? Clear, not clear? Ippudu that gar sound will not come ra. Okay, sorry. Now no gar sound, okay? Sir, చూద్దాం. So, sir, 25% charge removed. 25% అంటే ఎంత రా? 25% of Q by 4. ఇదే కదా? సరే రే, I'm not angry రా. I'm fine only, okay? I'm fine. Okay, 25% of Q అంటే ఎంత? Sir, 25% of Q అంటే no, it will not come now. I have changed this holder. Okay, holder change అయింది. Now it will not come. Okay, సరే సార్, 25% of Q అంటే Q by 4. ఇదే కదా? Yes. 25% of Q అంటే Q by 4. సార్, Q by 4 gone. ఈ Q నుంచి Q by 4 gone. అదే కదా? ఎంత రిమైనింగ్ సార్? ఫైనల్ సిచ్యువేషన్లో 3Q by 4 is remaining. And you are transferring that to minus Q. కానీ చూడండి రా, what did I say? If your system is isolated, net charge మాత్రమే 0 ఉండాలి. అదే కదా? So sir, if this is plus 3Q by 4, another should automatically become minus 3Q upon 4. అదే అర్థమైంది? కావాలంటే you can also add and subtract రా. డిస్టెన్స్ చెప్పండి. డిస్టెన్స్ అదే అలాగే R కదా? ఎప్పుడు ఫోర్స్ చెప్పండి సార్. సార్, your force F dash is equals to K into Q1 వాల్యూ చెప్పండి అందరు, 3Q by 4. మళ్ళీ ఒకసారి Q2 వాల్యూ చెప్పండి సార్, 3Q by 4 డివైడెడ్ బై R స్క్వేర్ కదా? అంటే your F dash is equals to 3, 3, 9, 4, 4, 16. సార్, 9 by 16 K Q స్క్వేర్ అపాన్ R స్క్వేర్. ఇదిగో K Q స్క్వేర్ అపాన్ R స్క్వేర్ అంటే F రా. రీప్లేస్. సో సార్, మీ F dash వాల్యూ ఈజ్ F multiplied by 9 by 16. ఇదే కదా? ఎస్. చెప్పండి, అర్థమైంది? ఎస్, నాట్ ఎస్. Right, good, very good, all of you, very good. Next question, చూద్దాం. Okay, read it. First of all, read it. Suppose the charge of a proton and electron differs slightly. One of them is minus E, another is E plus delta E. If net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance is 0, then delta E is of the order. అదే అర్థమైంది అందరికీ? అంటే your electrostatic force and gravitational force opposite, and net force is 0. Your electrostatic force is equals to your gravitational force. ఇదే కదా? Will you try or should I do it రా? చెప్పండి అందరూ.
సరే చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్, ఇదే మీ సెకండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కదా. ఎస్, చెప్పండి వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ దేర్ ఇన్ యువర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ రా? ఒకటే ప్రోటాన్, ఒకటే ఎలక్ట్రాన్, అదే కదా. ఎస్. సో సార్ యువర్ ప్రోటాన్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్, మీ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇట్ ఈస్ హియర్, ఇదే కదా. ఎస్. అలాగే ఇక్కడ కూడా యువర్ ప్రోటాన్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూక్లియస్, యువర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్, బయటికి. ఇప్పుడు వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ రా, యూ డోంట్ సీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంటే ఏంటి రా ఇదిగో, అంటే you assume this entire to be a small charge visible. ఇది కూడా here also you assume this entire to be a small charge. చూసుకోండి, అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రోటాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వేర్ దేర్, దే హ్యావ్ బీన్ గాన్. అంటే నెట్ ఛార్జ్ చెప్పండి. నెట్ ఛార్జ్ కోసమే చూసుకోండి. Can I simply say sir, your charge of the proton की charge అంటే E plus delta E, ఇదే కదా. ఎస్. ఎక్కడ కూడా మీ ప్రోటాన్ కి చార్జ్ ఈజ్ E plus delta E. ఎలక్ట్రాన్ కి చార్జ్ అంటే మైనస్ E, హియర్ ఆల్సో ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఈజ్ మైనస్ E. టోటల్ చార్జ్ చెప్పండి సార్. రే మీ టోటల్ చార్జ్ కోసమే రైట్, టోటల్ చార్జ్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా? ఫర్ యువర్ టోటల్ చార్జ్ కెన్ ఐ సింప్లీ సే సార్ యువర్ టోటల్ చార్జ్ ఈ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఈ ప్లస్ డెల్టా ఈ మైనస్ ఈ అంటే సింప్లీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ. ఇక్కడ కూడా యువర్ టోటల్ చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ, అదే సింప్లీ. అర్థమైంది? ఎస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. హాయ్ 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 హాయ్. హలో వంశీ, హాయ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ రా? డిస్టెన్స్ d కదా. ఎస్, మచ్ గ్రేటర్ దెన్ అటామిక్ సైజెస్. సరే, డస్ నాట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ పాయింట్ నెంబర్ 1. నౌ ఈ మొత్తం కేసెస్ కోసం యు ఆర్ అజ్యూమింగ్ అ సింగిల్ సిస్టమ్. సింగిల్ సిస్టమ్ అంటే తెలుసా? చార్జెస్ ఆర్ డెల్టా ఈ డెల్టా ఈ. అంటే వెన్ యూ ఆర్ జూమింగ్ దెమ్ అవుట్ అంటే ఏంటి సార్? యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు పాయింట్ చార్జెస్. ఇదిగో, సో దీస్ ఆర్ యువర్ పాయింట్ చార్జ్ నెంబర్ 1. ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ చార్జ్ నెంబర్ 2 రా. అర్థమైంది? చూడండి, దీస్ ఆర్ ద పాయింట్ చార్జెస్. అంటే యువర్ Q1 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ. ఇక్కడ కూడా మీ Q2 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ. గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, డిస్టెన్స్ ఈజ్ d ఇచ్చారు కదా క్వశ్చన్లో. మాసెస్ చెప్పండి ఒకసారి. యువర్ మాసెస్ ఆర్ ఆల్సో గివెన్ 1.67 10 to the power minus 27. 1.67 m is equals to 1.67 10 to the power minus 27. ఎక్కడ కూడా mass is equals to 1.67 10 to the power minus 27. Gravitational force రా, attractive కదా. yes. So sir, your gravitational force is pulling it to the right side. Attraction రా, attraction. కానీ electric force రా, repulsive. ఇదిగో, ఇదే మీ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్, ఇదే మీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. దే ఆర్ ఈక్వల్. క్వశ్చన్లో చెప్పారు. ఓకే, ఎస్. PYQ only. What is the name? It is PYQs only. Okay, it is PYQ only. Sir, your electric force is equals to gravitational force. Formula చెప్పండి. K Q1 Q2 upon R square G M1 M2 upon R square. R square gone. అర్థమైంది? K వాల్యూ చెప్పండి. 1 upon 4 pi epsilon naught. Q1 వాల్యూ ఎంతరా? డెల్టా E మల్టిప్లైడ్ బై Q2 వాల్యూ కూడా డెల్టా E is equals to G వాల్యూ చెప్పండి. 6.67 10 to the power minus 11. ఇదే కదా. ఎస్. M1 వాల్యూ చెప్పండి సార్. 1.67 10 to the power minus 27 ఇంటూ అదే సేమ్ M2 కూడా సేమ్ ఉంటే స్క్వేర్ తీసుకోండి. అదే అర్థమైంది? ఎక్కడి నుంచి యూ గెట్ అ ఈక్వేషన్ రా. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ సార్? యువర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 1/4 pi epsilon naught into delta E whole square is equals to 6.67 10 to the power minus 11 into 1.67 కదా. ఎస్, 1.67 into 10 to the power minus 27 whole square.
ఎక్కడ నుంచి ఈ ఆర్ డెల్టా ఈ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మొత్తం డివిజన్లో ఉంటుంది కదా అక్కడ పంపేయండి మల్టిప్లికేషన్. సార్ 4 π ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ 6.67 కదా 6.67 10 to the power minus 11 ఇంటూ 1.67 ఇంటూ 10 to the power minus 27 హోల్ స్క్వేర్. ఇదిగో పవర్స్ చూడండి ఒక్కసారి. యూ ఓన్లీ నీడ్ పవర్స్ కదా. ఎస్, సో యూ రిమెంబర్ ద పవర్స్ ఓన్లీ. డెల్టా ఈ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ కి వాల్యూ 8.85 10 to the power minus 12. ఓకే సార్ 4 ఇంటూ అప్రాక్సిమేట్లీ 3.14 ఇంటూ 8.85 నంబర్స్ ఒక సైడ్లో సెపరేట్ చేయండి రా. హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ 6.67 1.67 హోల్ స్క్వేర్ కదా 1.6కి స్క్వేర్ ఎంత సార్ 2.56 అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ తీసుకుని సార్ 2.56 అదే మల్టిప్లైడ్ బై ఇప్పుడు పవర్ రాసుకోండి సార్ 8.85 10 to the power minus 12 ఎప్సిలాన్ నాట్ కోసమే కదా. ఎస్ 10 to the power minus 12 10 to the power minus 12 మల్టిప్లైడ్ బై చెప్పండి 10 to the power minus 11 10 to the power minus 27కి స్క్వేర్ అంటే 10 to the power minus 54. అర్థం చేసుకోండి ఎక్కడ నుంచి సార్ 4 into 3 12 12 into 8 100 అప్రాక్సిమేట్లీ 100 into 6 600 600 into 2 1200 రా అంటే 1000లో పోయింది. సో ఇది ఎంటైర్ ఆర్డర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 1000 అప్రాక్సిమేట్లీ 1000 కదా. ఎస్ 1000 మల్టిప్లైడ్ బై చెప్పండి వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్ 10 to the power minus 12 minus 11 minus 33 plus minus 54 ఎంత రా minus 87 minus 87 minus 88 రా. ఎస్ minus 87 plus 3 minus 84 అర్థం చేసుకోండి సార్ ఇట్ ఈస్ minus 87 when you multiply it 10 to the power minus 84 వస్తాయి. డెల్టా ఈ స్క్వేర్ కదా అప్రాక్సిమేట్లీ 10 to the power minus స్క్వేర్ రూట్ తీసుకో. there in the options, not there in the options. Hi Isha, hi. Hey Ra, what is happening Ra? kgs kada? Yes. Options are not clear. 80 what was our answer coming ra అందరు చూడండి 84 కదా 84 అంటే minus 42 I believe so. కానీ give me 1 minute okay. minus 11 and minus 12 minus 23 అరే క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ రా. minus 12 minus 11 minus 23 minus 23 minus 54 ఎంత సార్ minus 77. yes not 87 right, should be 10 to the power minus 77. okay yes it is 3 అంటే 10 to the power minus 74. sir delta e whole square is in the range of 10 to the power minus 74 square root తీసుకోండి రా. delta e approximately 10 to the power minus 37. I think it's there in the option. okay yes that's what I'm telling ra. because gravitational force ra అర్థమైంది. the question listen in the question itself. ఇదిగో అందరూ for your understanding itself ra these concepts are titled ఇదిగో this is Coulomb's law కదా. ఈ మొత్తం క్వశ్చన్స్ అంటే దే ఆర్ ఓన్లీ ఆస్క్డ్ ఫర్ యువర్ Coulomb's law. దాని తర్వాత ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ చార్జెస్ సూపర్ పొజిషన్ కోసమే దీస్ ఆర్ ద రూల్స్. అర్థమైంది. కన్సెప్ట్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈస్ ద కన్సెప్ట్. ఈ కన్సెప్ట్ పై క్వశ్చన్స్. కన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి సార్? కూలంబ్స్ లా KQ1 Q2 అపాన్ R². అదే యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఇట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ సాల్వ్ 2 క్వశ్చన్స్ రా. ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ పై వెళ్దాం. చూడండి, 2 identical charge spheres are suspended from a common point by 2 massless strings of length L are initially at distance A. D kada, mutual repulsion. The charge begins to leak. Oh, what a good question ra. From both the NEET to 2016. Idigo andaru, before your 2025 paper, NEET 2016 was considered to be the most difficult paper. అర్థం చేసుకోండి. అంటే దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈక్వివలెంట్ టు యువర్ JEE మెయిన్స్. అదే కదా? ఎస్, చూసుకోండి. గుడ్ క్వశ్చన్, యాక్చువల్లీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఏరా జాగ్రత్తగా వినండి అందరూ.
Two identical charge spheres suspended from a common point by two massless strings. అంటే తెలుసా? No, I don't require it. Yes. Correct. Ganga Bhavani. Very good. Sir, 1 upon 4 pi epsilon naught. You can also take as 10 to the 9 into 10 to the... Correct. Very good. You can do that. Okay. Alage kuda cheyochu. It's all up to you. Okay. It's all up to you. Kani, I wanted to go a little deep. If I simply take 9 into 10 to the power 9, students will not remember about epsilon naught. And this question tone, I have also revised the value of epsilon naught. Ardhamaindi? Sare. Very good for your suggestion. Okay? Perfect. Right. Next. Idigo andaru. So first of all, you have to understand the question itself. Atla question vaste exam lo, your hands will be gone. Okay? But don't worry. Idigo, chudandi. Two massless strings kada? Yes. So these are the two charges suspended by two strings. Idigo. Positive charges unte, what will happen? They will repel. Repel ante the strings will be something like this. Repulsion aindi. Idigo. So you can imagine something like this. These are the two charges kada? Suspended by a common string. But ఏమైతుంది సార్? Repulsion అవుతుంది. Due to repulsion, distance d apart kada? Yes. D much less than length. L. అర్థమైంది? Yes. Because of their mutual repulsion, the charges begins to leak from both the sphere as constant rate. As a result, the spheres approach each other with the velocity v. Then v varies as a function. All this. Okay? All this. Sir. చూడండి. Where should I take? ఇదే question number 2 కదా? Yes. This is your second question. ఇప్పుడు మీ థర్డ్ క్వశ్చన్ పై వెళ్దాం అందరు చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. I will explain you the question. Okay? ఇప్పుడు మొదటిగా క్వశ్చన్ వినండి. Okay? Yes. Okay. Monica, okay. Got it. సరే. So, question is something like this. ఇదిగో, this is a common point రా. Common point అంటే ఇదే కదా? Yes. So this is the common point. అందరూ చూసుకో. ఈ కామన్ పాయింట్ నుంచి you are having two different strings అంటే తెలుసా? ropes రా, massless strings. Okay? Yes. And at the same time, to this strings, what you have is you have two different spheres. ఇదిగో, ఇదే నీ ఫస్ట్ sphere, this is your second sphere. అర్థమైంది? Sir, due to positive charges, spheres are repelled కదా? They are repelled. అంటే ఏంటి రా? అంటే కొంచెం సమయం తర్వాత the spheres will repel. Something like this. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కూడా రేరి. Here also the repulsion is happening. ఇదే కదా? So this is the repulsion. They are repelling. ఇదిగో చూడండి. Now, what did they say? Question lo, initially at a distance d kada? Yes. So initial distance ante d ra. This is the initial distance, which is much less than L. This distance ante ide me distance d ra. Lengths are L. Question lo, there is an information d is much less than L. Ante telusa, if you encounter d plus L లేదా d minus L terminology, ఆ కేసులో ఇగ్నోర్ చేయండి ఈ డీని. యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వై డస్ ఇట్ సేరా? ఎందుకంటే d plus L లేదా L minus d కోసమే యూ హ్యావ్ టు అప్రాక్సిమేట్ దే ఆర్ ఈక్వల్స్ టు L ఓన్లీ. ఎందుకంటే సార్ d is much less than L. అదే కదా? ఎస్, ఓన్లీ ఫర్ కంపారిజన్ పర్పసెస్. I did not see the question రా, కానీ let's start it. Sir, now the charge is leaking. మొదటిగా let us say charge Q was here. అదే కదా? Yes. చెప్పండి. So sir, if the charge is leaking అంటే తెలుసా? అంటే it is reducing. So మొదటిగా ఫోర్స్ గురించి చెప్పండి అందరూ. Your force is equals to KQ1 Q2 divided by d squared. ఇదే కదా? So both the charges are leaking kada, from one sphere or two spheres, that also matters. Okay, charge leaking from one sphere
లేదా charge leaking from two spheres? From both the spheres. Okay, it's a very good question. చూడండి, ఒక sphere if it is leaking from only one sphere, the situation will be different. ఇదే కదా? Yes. కానీ ఈ కేసులో charge is leaking from both the spheres. Both the spheres అంటే తెలుసా? That means this Q is also decreasing, this Q is also decreasing. అర్థమైంది? Yes. Yes, very good. What is it, Ra? Next question. At a constant rate kada? Yes. At a constant rate. That means, sir, your rate of charge, chudandi, dq upon dt is equals to constant. Good. It's a very important question. Arthamaindi? Yes. Sir, force is kq square upon d square. Initial conditions ra q and q to same untundi kada? So this is your force. Arthamaindi? Sir. Very good. మరి what is happening, sir? Acceleration గురించి చెప్పండి రా. Your acceleration, ఇదిగో అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. Point number 1, repulsion, away. Point number 2, మీ gravitational force mg acting in the downward direction, మీ tension force T acting here. ఇదే కదా? Yes, this is your mg force and this is your repulsion force, electrostatic force basically. ఇదే కదా? Yes, correct. If the charge is leaking, అందరూ చూడండి, net force గురించి చెప్పండి. నాకు net force కావాలి కదా? Net force చెప్పండి. What is net force, sir? Sir, to calculate your net force, we have to talk about all the three forces. ఇదే కదా? Vertical, horizontal. Finished. చూసుకోండి. ఇదిగో, this angle is theta, ఇది కూడా theta కదా? Yes. మరి what to do, sir? What to do in this case now? చెప్పండి. You will simply say, try to understand all of you. జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ యాంగిల్ theta ఉంటే, can I simply say this force is automatically T sin theta రా component, and this component is T cos theta. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే కదా? Yes. What is net force, sir? Your net force F net is equals to, చెప్పండి, what is it? Your electrostatic force minus T into sin theta. ఇదిగో gone. So initially kq square by d square force ఉంటే your kq square by d square is equals to T sin theta. అర్థమైంది? అంటే sir, your kq square upon d square is equals to T sin theta. Equilibrium condition kadara? Yes. So sir, if your charge is leaking, what is happening, ra? The repulsion is decreasing. A repulsion decreasing ante the gravitational force mg, it is increasing ante tension is also changing. Okay, 90 plus theta by 3. What is it, ra? What is 90 plus theta by 3? You are understanding, not understanding, ra? Sir, so when your charge is leaking, let me see the question first. It's a good question, to be honest, okay? Part because of the mutual repulsion, as the charge begins to leak from both the spheres at constant, as a result of the sphere approachment with the velocity v, is the function of displacement within the sphere. Here you go. All I want to calculate is the acceleration. Yes. I only want to calculate the acceleration. ఒకసారి acceleration వచ్చిందంటే I can write dv by dt. And then, లేదా మీకు కావాలంటే you can write acceleration as vdv by dx రా. ఇదే కదా? So I only want to calculate the acceleration as a function of displacement. అదే. So sir, sin theta value చెప్పండి ఒకసారి. Your sin theta value. What is sin theta రా? ఈ triangle లో opposite side d by hypotenuse l. అదే కదా? Yes. At any general point, sir, let us talk about the general point, okay? I don't know if how should I explain it to you, ra. Kani చూసుకోండి. Okay? These questions should be done in general case only. ఇదిగో, this was your point of separation. ఇదే కదా? Yes.
charge began to leak ra. Now these two are approaching one another. Now imagine cheskondi ra. Let us say the distance is x. X ఒక general distance తీసుకోండి s కదా s x ఈ x కి కేస్ లో చెప్పండి length is l only కానీ angle is theta. It is also changing రా. As your x is changing theta కూడా changing కదా. కానీ ఈ triangle లో చెప్పండి లేదా what is x రా in your question between the spheres. Good, very good. X between the spheres ఉంటే this distance is x by 2, this distance is also x by 2 వచ్చింది కదా. yes sin theta చెప్పండి సార్. your sin theta is opposite side divided by hypotenuse. opposite side అంటే x by 2 కదా. x by 2 divided by hypotenuse అంటే this is your sin theta. ఇప్పుడు చూడండి సార్ your tension value ఒకసారి చెప్పండి మీ టెన్షన్ గురించి. this is your tension value కదా. కాంపోనెంట్స్ చెప్పండి రా. your first component is this, మీ సెకండ్ కాంపోనెంట్ అంటే ఇదే. అర్థమైంది? yes జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే సార్, వాట్ అబౌట్ యువర్ ఎంజీ ఫోర్స్ అండ్ యువర్ అదర్ ఫోర్సెస్ చూసుకోండి. మీ ఎంజీ ఫోర్స్ అంటే కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంజీ ఫోర్స్ అండ్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటే ఇదే. అర్థమైంది? జాగ్రత్త. రైట్ 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 మరి ఏం చేయాలి సార్? యూ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. కెన్ ఐ సింప్లీ సే యువర్ నెట్ ఫోర్స్ ఎఫ్ నెట్ ఇన్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్. చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్ సార్? యువర్ నెట్ ఫోర్స్ ఇన్ ద హారిజంటల్ డైరెక్షన్ ఈస్ kq square upon x square అదే కదా మైనస్ t ఇంటూ sin theta. ఇది అర్థమైంది? ఇట్స్ ఎనీ జనరల్ సిచ్యువేషన్లో ఒక జనరల్ సిచ్యువేషన్ తీసు. ఓకే, వాట్ ఈస్ sin theta సార్? x upon 12 అదే t ఇంటూ x upon 12 ఇదే కదా. రైట్, కరెక్ట్ కరెక్ట్. మరి ఏం రావాలి సార్ ఎక్కడి నుంచి? యూ కెన్ సింప్లీ సే క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి సార్. kq స్క్వేర్ ఇంటూ 12 మైనస్ t ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 2lx స్క్వేర్ ఇదే కదా. ఎస్, కరెక్టా నాట్ కరెక్ట్? రైట్, చెప్పండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఎల్ 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 ఇదిగో ఎల్ అంటే లెంత్ కదా. ఇట్ ఈస్ టూ హై రా, టూ మచ్ లెంత్ ఇస్ టూ మచ్. కానీ ఎక్స్ రా ఇట్ ఈస్ టూ స్మాల్. అంటే ఏం చేయాలి రా? ఫర్ నౌ లెట్ us ట్రై టు ఇగ్నోర్ దిస్. ఓకే, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ రా? 2kq స్క్వేర్ ఎల్ డివైడెడ్ బై 2lx స్క్వేర్ కదా. 2l గాన్. సార్ యువర్ ఫోర్స్ నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఇదే. మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ కదరా. సార్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్తోనే డివైడ్ చేయండి సార్. kq స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై mx స్క్వేర్ ఇదే కదా. ఎస్, యాక్సిలరేషన్. మరి ఏం చేయాలి సార్? యర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ vdv బై dx. vdv బై dx కదా. ఎస్. సో సార్ your vdv divided by dx is equals to kq square divided by mx square. ఇదిగో మరి ఏం చేయాలి సార్? dxని ఎక్కడ పంపేయండి, రిమైనింగ్ ఎక్కడ పంపేయండి. సో సార్ your vdv is equals to kq square dx divided by mx square వచ్చింది కదా. గుర్తుపెట్టుకో. what to do now? what to do now రా చెప్పండి. what to do now? You simply take it out. అరే this is your answer రా. okay, that's what I'm telling you. It's a very good question. okay, జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. okay, so let us do one thing రా. ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోండి. ఇంటిగ్రేట్ both sides. vdv ఇంటిగ్రల్ ఏంటి రా? v స్క్వేర్ బై 2 is equals to kq స్క్వేర్ బై m. కామన్ ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ కదా. kq స్క్వేర్ బై m రా. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dx upon x squared. what is it? 1 upon x minus 1 upon whatever you want. okay, 1 upon x అంటే x to the power minus 1 ఇదే కదా. ఎస్, 2ని అక్కడ పంపేయండి సార్. your v square is equals to 2kq square upon m multiplied by x to the power minus 1 స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి సార్. v is equals to root of 2kq squared upon m into x to the power minus 1 అంటే ఏంటి? అది మొత్తం కాన్స్టెంట్ కదా. ఎస్. సో సార్ your velocity is directly proportional to root of x to the power minus 1 అంటే v is directly proportional to x to the power minus half. ఇదిగో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. yes tough. that's what I'm telling. there will be some questions that will be difficult. not all the questions need to be very easy. కొంచెం డిఫికల్ట్ కూడా వస్తాయి. కానీ
You want to do it, do it. Leave it, leave it. It's all up to you, okay? There are some expressions. I can simply say that this question is above JEE mains. Ante somewhere JEE mains to advanced level ra. Good pettu. Okay, your JEE mains to JEE advanced level. I did not see, I am also solving for the first time. Okay, right. Next question. All questions will not be like this only, ra. Chudandi. Some questions, konni questions only. They'll keep some questions so that you don't score 720 out of 720. Other. Ide kada? Yes, it's also a very good question. Year choose which year it was asked. And at half the height, equilibrium separation becomes dash. Other. Simple question. Are buffering? No. E question kosam there is no shot. Okay, I solved it by myself, okay? I don't know how the solution of this question is, but I have solved it by myself. Okay. Shortcut and you don't have it. You have to do integration and differentiation, basic differentiation. And then speed also variable, acceleration also variable. Okay, it's not stuck, right? It's there. Okay, I can see it. Acceleration kuda variable, speed kuda variable, everything is variable and you have to go with calculus. Other. You understanding? Yes. Cheppandi. Clear kada? Yes. Two pit balls carrying equal charges suspended from a common point by strings of equal length. Medium of separation between is R. Now the strings are rigidly clamped at half the height of the equilibrium. Other. Sir. Yes. You understand, it's something like this, right? Go. First of all, read the question. Try to understand. Artham cheskondi. Modatiga, you try to understand the question itself. Then we will be discussing the solutions. Okay? Cheppandi. చూసుకోండి. మీ ఎంటైర్ ఫిజిక్స్లో टोटल फिजिक्स ओके इट कुड बी सेड समथिंग लाइक दिस पूरा फिजिक्स एक जगह और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक जगह वेरी वास्ट మీరు జేఈ అడ్వాన్స్ పర్స్పెక్టివ్ని చూసి దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ వెరీ వాస్ట్ ఎందుకంటే ఇన్ఫైనైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉన్నాయిరా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓకే electric fields, electric potential, earthing, and after that if you talk about spheres, conductors, non-conductors, listen, it's a very vast chapter, very vast. Okay, sorry, chuddam. So, let us understand. Hey, all of you read it. Done? Reading done. Ippudu solution pay veldam, chuddam. Hey, what is number? Question number 4 kada? Yes, 1, 2, 3 completed. Question number 4 is here. ఇదిగో అరే ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ద సిస్టమేటిక్ సొల్యూషన్ రా సో సిస్టమేటిక్గా రా మీ ఇనీషియల్ సిచ్యువేషన్లో వాట్ వాజ్ ద సీన్ చెప్పండి ఇనీషియలీ అంటే మొదటిగా ఆర్ బాల్స్ వేర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్
ఇదే కదా ఎస్ అంటే లెంత్ వాజ్ ఎల్ ఇది కూడా లెంత్ ఎల్ చార్జెస్ వి డిడ్ గివ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ చార్జెస్ రా డు వి హ్యావ్ చార్జెస్ ఓకే నాట్ చార్జెస్ ఈక్విలిబ్రియం సెపరేషన్ ఈజ్ ఆర్ ఇదే కదా ఎస్ ఈక్విలిబ్రియం సెపరేషన్ ఆర్ సో దిస్ సెపరేషన్ what did we do now start from basics. Isha, I have read your question. Okay, yes, I have read your questions. I did. Mari, the only solution at this time, idigo, if you were in your class 11th, first year lo unte I would have said some other suggestions. Endukante first year lo mee daggara chaala time unnayra, so in that time you can explore, you can try to do the questions, you can frame it, all these things. Kani ippudu all those things are not possible. Kabatti the only thing that you have, the only thing is yes, the only thing that you have for now, you start with the easy MCQs. I know, idigo, this is the biggest thing that I am telling to you. I have faced it multiple, chaala mandi students ki ide problem. What to do? Step number 1, solve maximum number of questions. Ade, solve maximum questions. Sir, we are not understanding itself. I know, you will not understand the solutions. Kani you take the solution in a pen and paper lo a solution rasko. You understand if you are understanding. If you are not understanding the solution also, keep thinking about ante your subject is completed, you are preparing for your bio also completed, you are going to sleep. Our time lo just think about it. That was the question in the yes, that's what I'm telling to you. This is the most problematic topic ra. This is the most problematic topic. Ante you know what is happening now, I don't want to know one by one. Personally naku teliyadu what is your level, what questions can you solve. Okay, hey, do you want me to stop for this session and do some personal discussion? Cheppandi. Personal discussion ante I will just see what is your level, ante at what level you are understanding the questions. Okay, so let us start from Coulomb's law itself. Cheppandi, do you know Coulomb's law? Ante if I give you charges problem, idigo, if I say 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, another charge ante 1.2 into 10 to the power minus 20 coulombs, distance kuda, let us say distance d is equals to 2 meters. Can you find the force? Can you find the force of attraction and repulsion? Yeah, chala mandi, a lot of students are having the same problem kada. Yes, good. Ante till this point you don't have any problem. Mari where is the problem, sir? Application part kada. Application part. Ippudu chudandi, మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో how many of the questions, this was your pit ball kada, strings problem. Ade, let us understand the basics. Okay, that is happening because you don't understand the basics. Idigo andaru, I am giving you one question, let us attempt this question. Okay, చూసుకోండి. You have two different charges. You take this question and tell me if you are able to solve it or not solve it. Okay, make for that one session, sir, after the class or else when you are free. But త్వరగా చెప్పండి sir. That's what I'm telling to you. So you want me to continue with PYQs this session lo, you tell me, it's all up to you. Make for that one session, sir. Okay, it's okay. Let us make another session for it. Let us go with your PYQs only. Idigo, Kani, to attempt these questions, you try to understand. Okay, try to understand. The biggest problem that you guys face is the application part.
మీ ఎంటైర్ నీట్ కోసమే దేర్ ఆర్ సమ్ 4 or 5 అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ. అదే మీ Coulomb's law కోసమే ద మ్యాక్సిమం అప్లికేషన్ ఇట్ కుడ్ ఆస్క్ ఈజ్ యువర్ pendulum type problems, string bob problems. అదే సో ఇఫ్ యూ నో స్ట్రింగ్ bob problems, how is the situation working రా, ఎలా ఫోర్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఎంతమంది ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, హౌ దే ఆర్ యాక్టింగ్, విచ్ వన్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ విచ్ ఫోర్స్, వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద చార్జ్ డిక్రీజ్ ద చార్జ్, వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ డిక్రీజ్ ద లెంత్, వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద మాస్ డిక్రీజ్ ద మాస్, దీస్ ఆర్ ద కేసెస్. అదే సో ఒక్కసారి మీరు ఈ సిచ్యువేషన్ని తీసి sit in the room, okay, you have two different strings, two charges, plus q1 plus q2. అదే కదా మొదటిగా you take plus q only, same charges తీసుకోండి. Now calculate this angle. You are understanding what is this angle? మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? ఈ మొత్తం కోసమే you need your mechanics. Point number 1 రా, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెకానిక్స్ అంటే your Newton's laws of motion, equilibrium conditions, tension forces, component resolution of vectors. అదే this question is not a single line question రా, ఈ questions లో మల్టిపుల్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? అప్లికేషన్ కొంచెం అప్లికేషన్ కొంచెం చాప్టర్స్ నుంచి. అదే సేమ్ ఫర్ మీ వెన్ ఐ సీ PYQ means look like number monsters. Yes, that's the problem. That is the problem. అదే you need your basics clear రా. గుర్తుపెట్టుకోండి, all these chapters you take right from the beginning itself. Which was the first question రా? ఇది అందరూ your first question was this. ఈ క్వశ్చన్లో కూడా యువర్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ హ్యాస్ బీన్ యూస్డ్. మీ సెకండ్ క్వశ్చన్లో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యువర్ నంబర్స్. మీ థర్డ్ క్వశ్చన్లో యువర్ ఆల్జీబ్రా క్యాల్కులస్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ అండర్స్టాండింగ్. మీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అంటే ఇదే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. లెట్ us అండర్స్టాండింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద పెండులమ్స్, అంటే చార్జెస్ ప్లస్ క్యూ, ఇది కూడా చార్జ్ ప్లస్ క్యూ కదా. ఎస్, దే ఆర్ డూయింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రా. అదే you are understanding, especially and when your paper is difficult, aa paper lo they will do some experiments ante enti ra, you try to understand what they are doing now. Okay, these were the strings kada, opposite strings. So what they are doing ra, exactly at the half of the height idigo height ante y, this is your height kada. Yes, total height ante y, half of the height ante here. At this point they are joining these two strings. Are you understanding? Are you able to visualize that? They are joining these two strings together. Ade అర్థమైంది ఇంద్రికి? At this height they are joining the two strings. అంటే మీ ఫైనల్ సిచ్యువేషన్లో చూడండి, what is the case? అరే మీ ఫైనల్ సిచ్యువేషన్లో your case is something like this. The strings have been joined కదా. ఎస్, ఎక్కడ నుంచి దే ఆర్ సెపరేటింగ్ అంటే దిస్ టూ చార్జెస్ ప్లస్ క్యూ ఏరా, ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ ప్లస్ క్యూ సేమ్ చార్జెస్ కదా. ఎస్, ఇదిగో యువర్ సిచ్యువేషన్ వాజ్ లైక్ దిస్. వాట్ యూ డూ, యూ కంబైన్ అండ్ హోల్డ్ ఇట్ అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఈ డిస్టెన్స్ అంటే y/2 వచ్చింది. ఓకే సరే, మరి మొదటిగా డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ రా, ఇఫ్ దిస్ వాజ్ r, వాట్ వుడ్ బి యువర్ ఫైనల్ డిస్టెన్స్ r'? యూ వాంట్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ r' ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ r. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. వాట్ కెన్ యూ సే రా, వాట్ కెన్ యూ సే వెన్ యువర్ స్ట్రింగ్స్ హ్యావ్ బిన్ క్లాంప్డ్ అంటే తెలుసా? అంటే ఈ పార్ట్లో దెర్ ఇస్ నో టెన్షన్. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. పాయింట్ నెంబర్ 2 చెప్పండి, సిచ్యువేషన్స్ చెప్పండి రా. ప్లస్ క్యూ కదా. ఎస్, ప్లస్. క్యాన్ యూ టెల్ మీ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? అందరూ క్యాన్ యూ టెల్ మీ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్స్ అండ్ యాంగిల్స్ కూడా కావాలి. ఐ ఆల్సో వాంట్ ద యాంగిల్స్. కెన్ యూ టెల్ మీ ద యాంగిల్స్ ఆల్సో రా. ఇదిగో లెంత్ L ఉంటే దిస్ హైట్ ఇస్ y, Ly మొత్తం లెంత్ L, మొత్తం హైట్ y. ఈ యాంగిల్ని θ పిలుస్తే క్యాన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ cos θ? సార్ cos θ ఈజ్ y/L కదా. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఎస్, ప్లస్ క్యూ ఓన్లీ. ఓకే, ప్లస్ క్యూ ఓన్లీ. ఈ కేసులో చెప్పండి, ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ షుడ్ బి దిస్ యాంగిల్? What should be this
angle. So sir, to find angle theta, you have to go and analyze the problem, original situation. Cheppandi. Q1, Q2 and petta. No. Question lo choose. Your question itself is telling two equal charges, like charges kada, carrying equal charges. Okay, equal charges ante Q plus Q plus Q. Ide kada? Yes. So, sir, in this case, what is the value of theta? Ela calculate cheyalira. For that, you will have to understand about what? About your Lami's theorem. Lami's theorem chudandi. If you have two different charges, yes. Mass M, mass M. Charge Q, idi kuda charge Q. Strings lo, tension T, tension T. Sir, ఇదే కదా సిమెట్రిక్ కండిషన్స్ రా సిమెట్రిక్ కండిషన్స్ ఉంటే టెన్షన్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ ద ప్యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బేస్డ్ అబ్జర్వేషన్ సార్ వై డిడ్ నాట్ T1 TT T1 T2 రా వై నాట్ T1 T2 సార్ ఎందుకు TT ఓన్లీ సార్ బికాస్ ఆఫ్ ద సిమిలర్ కండిషన్స్ ఎదిగో యువర్ అండర్స్టాండింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సిమిలర్ కాబట్టి సిమెట్రీతోనే యువర్ టెన్షన్స్ విల్ బి సేమ్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ let me do some analysis now, okay? Let me do some analysis. What you are telling now? Idigo. Let us finish this game itself. Sir, chudandi. If you have a bob system when it tells a pendulum system ra, and let us say you have two equal charges, plus Q, plus Q. Choose kodi. What is happening, sir? A repulsion ko wala. You will simply say some angle will be formed. Point number 1 to be noted. Andaru. Length of the strings ante L, idi kuda L. Same. Everything is same kada? Yes. Everything same unte. Now, jagrataga vinandi, okay? Yes, same type of string. Correct. What will happen ra? Idigo. Andaru chuskondi. If you start leaking the charge ante telsa. Ipudu we just solve the question. If your charge is decreased from first sphere, emaitidira? Tell me, if your charge is decreasing from the first sphere, this pendulum problem should not be a problem at all. Now I am just killing it everything. Chudandi. Point number 1, cheppandi. If charge from left bottom is leaking, what will happen? Option A. Okay, option A. Yes. అంటే Lami's theorem is entirely satisfying. ఇప్పుడు చూడండి this question. Option A. Let us say this angle is theta. ఇది కూడా theta కదా initial situation. Okay. Theta value in left only in the left changes. Ante decreases, and theta value in the right increases. Option A. Okay, option A. Option B తీసుకోండి. I am going in much details, okay, beyond your paper ra. Option B చూడండి, tension in the string increases. Option C, tension in the string decreases. Ide kada? Yes. Option D, you want to tick all the correct options ra, okay? Yes. What should I say? Angle వచ్చింది కదా? Yes. Separation, initial separation. ఇదిగో ఈ డిస్టెన్స్ అంటే R1, this distance is R2. Okay, your R1 value decreases.
and R2 remains constant. Number E, at any point theta in left is equal to theta in right. ఎంత ఆప్షన్స్ వచ్చింది సార్? 5 ఆప్షన్స్ కదా? Yes. So let us increase ra. All these are the analysis, okay? These are all the analysis that I am doing. Hey, what happened, ra? Next, option F, force on left charge is less than force on right charge. Hey, you understood the question first of all. Tell me, is less than force on right charge? Ide kada? Which of the following is correct? Cheppandi. You are understanding the question. If the charge from left ball is leaking, ante this charge is decreasing. Ade only this charge is decreasing. It is constant, right? It is not changing. Only this is changing. Ante what should happen, sir? If charge is decreasing, ante this should go and this should remain at rest. Leda, this should go, this should also go. Repulsion kada? Repulsion. Leda, they should come together. Leda, they should go away together. Tell me that. Point number 1 to be noted. Ide kada? Yes, that is the condition. That is the condition. Andaru. If you are done with these questions, we will do one more analysis. Aa tarvata this question is a little piece of cake. Cheppandi. You don't want. If you are feeling boring, and I will not take all these things. Okay? Kani, me pendulum bob kosame, ante this type of questions ra. Master stroke. Tell me the answers. What could be the possible answers? Option D is correct. R1 decreases, R2 remains constant, and it will only come, it will remain the constant. Okay. Option E, at any point theta in left is equals to theta in right, and theta in left, theta in right always equal. Okay. Option E. Next, Cheppandi. ADF. ADF. Okay. Next. Ade, ante. Done. Out of 8. 6 kada? Yes. Out of 6 ra. Okay. Chuddam. Andaru chusko. Point number 1. Your electrostatic force ra, leda me gravitational force, be whatever it is, they are always action reaction forces. అర్థమైంది ఇందరికి అంటే ఏంటిరా? యాక్షన్ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ అంటే whatever force is acting on first part, the same will be the force on another part. ఇదే కదా? Yes. చెప్పండి. అంటే your action reaction forces ఉంటే ఇదిగో your Q value decreasing kada, force ki formula cheppandi sir, F is equals to K Q1 Q2 upon R square. Ee formula lo if your Q1 value is decreasing, only Q1 decreasing kada, kani in Q1 valla entire force will also decrease. Jagrataga vinandi. Ante force on this charge is decreasing, alage
force on this charge is also decreasing. Sir, force decreasing ante repulsion kuda decreasing kada, kabatti both will try to come at the same rate. Good pettukondi, idi most important topic. Ante entira, that means idigo your positive charge is there, positive charge is there. It's a confusing point. Sir, positive repulsion undali kada. Yes. Sir, if this charge is decreasing, it should come to the left. If it is coming to the left, repulsion ante it should go to the right. No, that does not happen. Point number good pettukondi. So any one of the charges decreasing, leda both are decreasing. I don't care about the rates, okay? Which is decreasing fast, which is decreasing slow. ఏదైనా ఒకటే చార్జ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ అంటే ఎంటైర్ ఫోర్స్ రా యాక్షన్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్ అంటే బోత్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద సేమ్ డ్రాప్. అర్థమైంది? అంటే లాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ చార్జ్, కానీ ఆటోమేటికలీ ద ఎఫెక్ట్ ఇస్ సీన్ హియర్ ఆల్సో. అంటే బోత్ ద స్ఫియర్స్ విల్ కమ్ టుగెదర్ నౌ. Theta value always remains same. Theta in the left equals to theta in the right. అంటే option number E is correct. Good pettukondi. Option E is correct. This is correct one. Option E is correct. Sir, theta value in the left only changes? No. Decreases? No. Theta value in the left also decreases. The right also decreases. Enduku sir? Force decrease ayindi. Ade. You are understanding? Yes. Idigo. Even if the charge, this charge is changed, its effect will be seen here also. Ante formula lo this change will be affecting both the charges. K q1 q2 by r square, K q1 q2 by r square. Q1 takwa unte K q1 q2 by r square takwa, K q1 q2 by r square takwa. Same forces kada, action reaction forces. Ade. Ante option A is wrong. Tension in the string gurinchi cheppandi ra. Now what can you say about the tension in the string? Andaru cheppandi. What can you say about the tension in the string? Idigo. ఆ కోసమే మెకానిక్స్ కావాలి. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? ఓకే సార్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్మల్ కండిషన్లో చూడండి, మీ దగ్గర ఒక పెండులం మాస్ m ఉంటే కదా. ఎస్. వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ రా? మాస్ m ఉంటే టెన్షన్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఇస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు mg. అదే కదా, ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. mg కదా, అదే. ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ఇట్ అంటే ఈ పాయింట్లో చూడండి. Now you have to talk about tension kadara. Idigo. It went to the right. Right ante right side lo edina force kavali kada. Are alage mari then and only then it will move to the right. Ante ee position lo chudandi. Right side lo konjam force unnai. F. Ide kada? Yes. Ee force and your gravitational force mg. Idigo. Modatiga okate force unte your tension is equals to mg. కానీ రెండు ఫోర్సెస్ వచ్చినాయి కదా. సో సార్ యువర్ రిజల్టెంట్ అంటే తెలుసా? ఇదిగో రిజల్టెంట్ చెప్పండి సార్. యువర్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్. దిస్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ టెన్షన్ ఫోర్స్. జాగ్రత్తగా వినండి. అర్థమైంది? ఎస్. నో నాట్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ రా. ఈ కేసులో నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇదిగో వీ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ ఇన్ ద హారిజాంటల్. ఈ కేసులో వచ్చింది కదా. ఎస్. సో హూ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ దిస్ ఫోర్స్? టెన్షన్ ఓన్లీ. యూర్ అండర్స్టాండింగ్? అంటే ద మోర్ ఫోర్స్ యూ అప్లై ఇన్ ద హారిజంటల్, ద మోర్ టెన్షన్ ఇంక్రీజెస్. ఎందుకంటే టెన్షన్ ఓన్లీ హ్యాస్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ ఫోర్స్. యూర్ అండర్స్టాండింగ్? అంటే ఇఫ్ దిస్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ హై అంటే టెన్షన్ కూడా హై. అండ్ సార్ దిస్ ఎఫ్ ఇస్ లో అంటే యువర్ టెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో లో. ఇదే కదా. సో హౌ ఆర్ యూ కమింగ్ టు నో రా? ఇదిగో ఈ కేసులో when your charge is leaking, force cheppandi ra, increasing decreasing. Sir, charge gone ante force sir ee case lo charge leaking kada. So charge is gone ante force takwa ekwa, less or more, increase decreased. Force increased, force decreased. Cheppandi andaru. Ee case lo when your charge is leaking, what can you say about your force ra? Your force is increasing or decreasing? Electrostatic force ra, electrostatic force kada. Repulsion force, F electrostatics. Tell me ra, why are you silent? Nobody knows.
less, more, more, less. Can't చూడండి, you can't say రా. ఎందుకు సార్ you can't say. చూసుకోండి, electrostatic force గురించి you can't say. Why? Because your force Fi is equals to kq square upon r square కదా. For sure your q is decreasing రా, కానీ r కూడా decreasing కదా. Distance చూడండి, distance also decreasing. If r is decreasing, force increases. If q is decreasing, force decreases. మరి ఏం చేయాలి సార్? We have to understand. If your dq by dt is more than dr by dt, అదే అర్థమైంది, మాడ్యులస్ magnitude, then your force is decreasing. ఇదిగో, these are the conditions రా. That's what I'm telling to you. When you are studying physics, చాలా డెప్త్ ఉన్నాయి, ఉండాలి. ఇదే కదా? ఎస్. ఓకే, లేదా ఇఫ్ యువర్ dq by dt it is less than your dr by dt, అంటే ఏంటిరా సార్? your charge is rapidly decreasing but your distance is not rapidly decreasing. ఆ కేసులో you will say your force will increase. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, you cannot say anything about force. ఇప్పటి కోసం you can't say anything about the force రా. అండర్స్టాండింగ్? సో సార్, టెన్షన్ గురించి వీ కెన్ నాట్ సే ఎనీథింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? మామూలుగా టెన్షన్ డిక్రీజెస్, ఎస్, జనరల్ సాధారణంగా చెప్తున్నాను. యువర్ రేట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఈజ్ యూజువలీ లెస్ దెన్ యువర్ రేట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్, అంటే ఫోర్స్ డిక్రీజెస్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఫోర్స్ డిక్రీజెస్. ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటే టెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్, అంటే యూ కెన్ సే టెన్షన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. కానీ కొంచెం డెప్త్లో వెళ్ళి యువర్ సిచ్యువేషన్స్ మ్యాటర్. అర్థమైంది? సరే, నెక్స్ట్ R1 decreases, R2 remains constant రా. అంటే R1 decreases, R2 no, not happening. Both will come together at the same time. అంటే R1 decreasing అంటే R2 కూడా decreasing. Gone. ఇదే కదా? రైట్. Gone. సేమ్ ఫోర్సెస్ ఉండాలి. ఇది కూడా gone, not possible. These are the cases అందరూ. అర్థమైంది? Give me just 5 minutes, I will be back. Okay. I will have to bring some water and a glass.
Done. Okay. Sir, well, let us see. Where's the pen? Sir. So, yes. So, this was all about your system, kada? Yes, pendulum. Angle decreases, right? If the charge is leaking, angle decreases, both come together. Force is almost same. And then your tension mamulga decreases, okay? Generally speaking, charge decreases. Yes. Sir, so now let us go to your original question. What was the original question, Ra? Yes. So, sir, modatiga, your balls were something like this. Ante your strings was something like this. Then you clamped it and hold it something like. Ante this height ante y by 2. Modatiga, the same height was y. Separation r unte, separation r dash. Now relation kavali r and r dash look kada. Yes. So, chuddam andaru. Let us first talk about the mathematics. You keep this relation in your mind. You are telling, right, sir, you know the concepts, you don't apply, you don't know the application. Kabatti, remembering these results will help you a lot. A lot. Choose one. So if this is your common point of suspension, ide nee first mass, first charge. This is your second mass, second charge. Idigo MQ kada, idiguda MQ. For simplicity, I am taking the common same mass, same charge. You kavalante vere masses kuda teeskochu. It's all up to you. Okay, it's all up to you. Completely up to you. Now choose kondi. Sir, forces cheppandi. Complete forces cheppandi ra. Your first force ante force of repulsion. Electrostatic force Fe. Sir, nee second force downwards kindaki mg force ra. And last force ante your tension force T kada. Yes. Mari, what to do, sir? Let us do the detailed analysis. Right? No Lami's theorem and nothing at all. Chuddam. Okay, let us sort it once and for all. Choose one. So your tension has two components. Yes. Sir, this angle theta piluste. This also becomes theta ra. Enduku, sir? Alternate angles. Alternate angles kada? Yes. So this component, sir, it becomes t cos theta. Mari, this is your t sin theta. Ide kada? Yes. Horizontal, vertical lo equilibrium apply cheyandi. Me horizontal kosame, sir, T times of sin theta equals to Fe kada electrostatic force. Good. Ochindi. Cheppandi. Next case ra. Vertical. Sir, T cos theta equilibrium kada ra. That should be equals to mg. Idigo. A ratio kavalante teeskondi. Me theta calculate cheyadaniki vary approach and your tension calculate cheyadaniki vary approach. Ide kada? Yes. So, sir, Tt gone. Your sin theta by cos theta kada. Sin theta by cos theta is tan theta. Always remember, sir, your tan theta should be equals to electrostatic force divided by mg. Meeku kavalante kq1 q2 divided by r square mg kuda teeskochu. It's completely up to you. Arthamaindi? Yes. Ide kada? Yes, 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 yes. So this is your angle theta. Leda. Now try to understand, both the forces are equal kadara. Yes, if both the forces are equal, your masses are same, your thetas are same. Here you go. What to do, sir, if you have to calculate the value of tension? Tension kosame where analysis untundi. Idigo me tension kosame you will do something like this. Direct right? Lami's theorem. Lami's theorem arthamaindi kada. Yes, idigo angle theta kada. This angle is 90 degree ra. Mari ee mottam angle gurinchi cheppandi, sir. It becomes 90 plus theta. Ochindi? Yes. Sir, this, sir, this is 90 degree. What about this, sir? 90 minus theta. Idigo ee mottam angle ante, sir, 90 plus 90 minus theta ante 180 minus theta. Ochindi ra? Okay. Apply. Sir, t upon sin 90 kada. Yes, sir, t upon sin 90 is 1. Lami's theorem. Lami's theorem. Idigo. This is your Lami's theorem.
చెప్పండి అందరూ. సరే T upon sin 90 should be equals to another force తీసుకోండి, electrostatic force Fe divided by opposite angle అంటే total angle sin 180 minus theta. What is the value of sin 180 minus theta, sir? Minus sin theta. అదే sin of opposite angle is 180 minus theta. Sir, it should be equals to last force రా mg, opposite angle చెప్పండి సార్. సార్ mg divided by sin of 90 plus theta. ఇదే కదా? Yes. ఇప్పుడు you have to understand. Sir, t divided by 1 sin 90 అంటే 1 కదా? Yes. Is electrostatic force divided by sin 180 minus theta అంటే minus sin theta. Should be equals to mg divided by sin 90 plus theta అంటే cos theta. ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి your tension value is mg divided by cos theta ఇలా కూడా రాయొచ్చు. లేదంటే tension value is electrostatic force divided by sin theta. So good. These are the values. Okay. Yes. Right. Correct. So this is about your tension value, this is about your angle value. ఇదే కదా? Yes. ఈ క్వశ్చన్ లో చూడండి రా, మామూలుగా ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ యాంగిల్ సార్. చూడండి, లెంత్ ఇంక్రీజ్ కదా, అంటే sin theta, cos theta, tan theta is increasing. ఈ కేసులో చూసుకోండి, ఇది మీ యాంగిల్ θ1, దిస్ ఈజ్ యువర్ యాంగిల్ θ2 కదరా? ఎస్. చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ యాంగిల్ tan θ2? చెప్పండి సార్. యువర్ tan of θ2 is equals to ట్రయాంగిల్ నుంచి 90 degree ట్రయాంగిల్ కదా, ఆపోజిట్ సైడ్. వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్ సైడ్ సార్? r'/2 డివైడెడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? ఇదే కదా? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ tan θ వాల్యూ. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, వాట్ అబౌట్ దిస్ కేస్ సార్? యువర్ tan θ వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. సార్ యువర్ tan θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి tan θ1 కదా? ఎస్. tan θ1 చెప్పండి ఒకసారి అందరు. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? ఆపోజిట్ సైడ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? r/2 డివైడెడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. చెప్పండి వాట్ ఈస్ అడ్జసెంట్ సైడ్? టోటల్ సైడ్ y. ఇదిగో ఈ కేసులో యువర్ tan of θ1 is equals to r/2y. అర్థమైంది? ఈ కేసులో యువర్ tan of θ2 is simply equals to r/2. 2 gone కదా, r/y. అందరు చూసుకోండి. ఎస్, కరెక్ట్. కానీ నాకు r' వాల్యూ కావాలి రా. ఇదిగో r' కదా? ఎస్. సార్ r' వాల్యూ కావాలంటే యూ రైట్ ద ఫార్ములాస్. మళ్ళీ ఒకసారి యువర్ tan of θ1 is equals to, చెప్పండి వాట్ ఇస్ ఇట్ సార్? r/2y కదా? ఎస్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. హియర్ యువర్ tan of θ2 చెప్పండి అందరూ. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు r' డివైడెడ్ బై y. ఆర్ దే సేమ్? నాట్ సేమ్. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ ద సేమ్. మరి ఏం చేయాలి రా? ఇదిగో కాబట్టి యూ రైట్ దిస్ ఫార్ములా. వెరీ ఇస్ ఇట్ రా? ఎస్. tan θ electrostatic force by mg కదా? ఎస్. సార్ tan θ1 అంటే Fe1 డివైడెడ్ బై mg1 ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్. అక్కడ కూడా యువర్ సెకండ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై సెకండ్ mg ఫోర్స్. కానీ చూసుకోండి రా, యువర్ mg ఈజ్ సేమ్ ఇన్ బోత్ ద సినారియోస్ కదా, కాబట్టి రేషియో తీసుకోండి. మీకు కావాలంటే రేషియో తీసుకోండి, ఈ మొత్తం రేషియో తీసుకోండి సార్. r/2y డివైడెడ్ బై r' డివైడెడ్ బై y. ఇదే కదా? ఎస్. షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ చెప్పండి q1 q2 అంటే q² డివైడెడ్ బై r², హోల్ డివైడెడ్ బై mg కదా. సెకండ్ కేసులో చెప్పండి సార్, kq² డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? r' డివైడెడ్ బై mg. వాట్ ఈస్ క్యాన్సలింగ్ అవుట్ సార్? mg గాన్, kq² గాన్, మరి y కూడా గాన్. వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ రా? r/2 డివైడెడ్ బై r' is equals to 1 upon r² divided by 1 upon r' whole square. ఇదే కదా? ఎస్. ఇన్వర్స్ తీసుకోండి. సో యువర్ r upon 2r' is equals to r' whole square divided by r². క్రాస్ మల్టిప్లై. అదే క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అందరూ. యువర్ r³ is equals to 2 times of r' whole cube. 2ని అక్కడ పంపేయండి. సరే యువర్ r³ డివైడెడ్ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r'³ క్యూబ్ రూట్ తీసుకోండి. ఎక్కడ నుంచి యూ విల్ సే దట్ యువర్ r' ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r అపాన్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 2. ఇదిగో ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ వెల్ అండ్ గుడ్. డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ చెప్పండి, ఐ విల్ డూ ఇట్. లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ రా. tan θ1 r/2 జియోమెట్రీ, tan θ2 ఈ మొత్తం ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఓకే, కానీ tan θ అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్.
So sir, both are same, ratio తీసుకోండి. This is all your game plan. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి. So your pendulum problems are completed. ఇదే కదా? Yes. Next case లో, what is your next case రా? Next question చూసుకోండి. There are too many pages kada. Yes, so let us copy it. Sorry, andaru, your 4 questions are completed. Okay, next question chuddam. 5th question ra. This board is doing a lot of problems. Sir, 2 positive ions. Read it first. Okay, 2 positive ions. Two positive ions, each carrying a charge Q, are separated by distance d. Force of repulsion between F. Number of electrons missing from each ion will be dash. Ade. Good question. Very good question. Cheppandi. Clear? Two positive ions have a charge Q, are separated by distance F. Ide kada? Yes. 2010 questions are good. Okay, I must say interesting questions only. Chala interesting questions. Sir, let us see how many of you are understanding. Cheppandi. I am also doing it for the first time. Okay, I did not see this PDF, to be honest. Okay, so you and me are at the same level in these questions. It is also my first time taking for the NEET students. Okay, నాకు JEE questions అంటే తెలుసు, NEET questions I don't know. Good. అరే డైరెక్ట్ ఆన్సరా? ఎలా వచ్చిందిరా? బి. లైక్ హౌ ఆర్ యూ గెటింగ్ ద ఆన్సర్స్? చూద్దాం అందరూ. పాజిటివ్ ions carrying charge Q, separated by distance d. F, force of repulsion, number of ions missing. అంటే చార్జ్ కావాలి అదే. సింప్లీ ఫోర్స్ F ఉంటాయి కదా. ఎస్, K into Q square divided by R square into D square. నాకు Q వాల్యూ కావాలి. ఫినిష్డ్. చెప్పండి సార్, your Q square is equals to F into D square divided by K. అంటే Q is equals to చెప్పండి root of F into D square divided by K. K వాల్యూ అంటే 1/4 pi epsilon naught. పంపించండి పైనకి. సో Q is equals to root of F D squared into 4 pi epsilon naught. It is the value of the charge. Charge అంటే తెలుసా? దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఛార్జ్. లైక్ 2 Coulomb, 3 Coulomb, కానీ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలిరా. సో ఏం చేయాలి సార్? ఆ కోసమే డివైడ్ దిస్ ఛార్జ్ బై ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. Na is equals to Q upon E కదా. ఎస్. సో టోటల్ ఛార్జ్ అంటే ఇదే. FD square 4 pi epsilon naught there in the option, not there in the option. అదే E అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కదరా. ఎస్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇన్ నంబర్ రా. ఇదిగో డివైడెడ్ బై E కదా. ఎస్. సో ఐ డూ వన్ థింగ్ రా. E అంటే రూట్ ఆఫ్ E స్క్వేర్ కదా. ఎస్. కామన్ రూట్ తీసుకోండి. సో సార్ ఇట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ FD square 4 pi epsilon naught divided by E square is the answer. Okay, give me 1 minute. Hello. Yeah. Yeah, tell me. Yes. Yeah.
I'm sorry, I'm really sorry, okay? Really sorry. Yes, there in the option, not there in the option ra. Cheppandi okasari. Is it there? Is it not there? Yes. Sir, I think it's there in the option, right? Yes, there. 4 pi epsilon naught FD square upon E square. 4 pi epsilon FD square. Done. Next question. Chuddam. My next question kosam hai. When air is replaced by dielectric material, idigo, I've told you, right? K Q1 Q2 upon R square kada? Yes. Sir, nenu AP class 10th AP student. Sir, na peru Rakesh. Nenu present class 10th. Kani NEET ki kuda parallel ga prepare అయిపోతున్నాను. నేను ఆల్ టాపిక్స్ చదివా డైలీ. మీ రికార్డెడ్ సెషన్స్ వింటాను. అరే వాహ్, గుడ్, వెరీ గుడ్, ఓకే, వెరీ గుడ్. వాట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రా? నాట్ దేర్, ఓకే. ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ యువర్ నియరెస్ట్ వేదాంతు సెంటర్స్. కానీ ఐఎమ్ నాట్ దేర్, ఓకే. నేను కరెంట్లీ బెంగళూరులో రా స్టాండింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్, you'll not be able to go there, okay. కానీ మీ నియరెస్ట్ వేదాంతు సెంటర్స్లో వెళ్ళండి. I think it's there in Tirupati, right? So one center is in Tirupati. సరే చూద్దాం అందరూ. అరే ఇట్స్ a very good question రా. When air is replaced by a dielectric medium of constant K, maximum force of attraction between two charges, అదే it decreases. అదే I told you. ఇదిగో it's a statement. This should not be the question. 1999లో క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే it should be a statement for you. గుర్తుపెట్టుకోండి నీట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ. When a question of 1999 లేదా 1998 is there, it should not be a question. It should be a statement. గుర్తుపెట్టుకోండి రా. ఇదిగో ఇట్స్ అ మటీరియల్ కదా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ మటీరియల్. ఆ మటీరియల్లో రెండు చార్జెస్ ఉన్నాయి సార్. మీ ఫస్ట్ చార్జ్ అంటే ఇదిగో Q1, మీ సెకండ్ చార్జ్ అంటే Q2 కదా. ఎస్, ఏమైంది సార్? గుర్తుపెట్టుకోండి. In your capacitors we discussed all these things. చూసుకోండి. If these two charges are in the air రా, ఎయిర్లో ఉంటే ఇదే మీ చార్జ్ Q1, this is your charge Q2 కదా. ఎస్, సెపరేషన్ R ఉంటే your charges are Q1 Q2, separation is R. అదే ఈ రెండు చార్జెస్ని వాటర్లో డిప్ చేసి let us say your dielectric constant is K. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. పాయింట్ నెంబర్ 1, electric field inside the material is equals to outer electric field by K. కాబట్టి your force is also equals to F divided by K. Force decreases by a factor of K. అర్థమైంది? What is K sir? K Q1 Q2 by R square. అదే yes, is in kernel available. Please search ra. Okay, please search by yourself. It's a statement. Electric field is E by K. Force kuda F by K. It decreases by a factor of K. K అంటే your dielectric constant. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఇదే కదా. Yes, decreases. Correct. Okay. Hey, decreases K times ra. Increases K inverse time. It's a very simple statement. Okay, I'm not even seeing the question. అందరూ. నెక్స్ట్ పార్ట్ పై వెళ్దాం. ఫోర్స్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ చార్జెస్ కదా. ఎస్, చూసుకోండి. 2013కి క్వశ్చన్ అందరూ. Read the question. The charge Q is placed at the center of the line joining the two equal charges Q. The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equals to dash. ఇది కూడా concept based question. Results గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, you remember the results. I will solve it, no problem. I will solve చేస్తున్నాను నేను, కానీ I want you to remember these results. అందరూ చూసుకోండి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 కదా. ఎస్, మీ 7th క్వశ్చన్ కోసమే, విచ్ ఇస్ క్వశ్చన్ రా, I don't know this question number. ఓకే, కానీ మీ 7th క్వశ్చన్ చూసుకోండి. మీ ఫస్ట్ చార్జ్ అంటే క్యాపిటల్ Q, ఇదే కదా, ప్లస్ క్యాపిటల్ Q. సెకండ్ చార్జ్ కూడా అదే సేమ్ ప్లస్ క్యాపిటల్ Q. కానీ ఈ రెండుకి మధ్యలో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ అనదర్ చార్జ్ స్మాల్ q. అందరూ చూసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ చార్జ్ అండ్ దట్ ఈజ్ స్మాల్ q. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. రెండు పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్, సో దిస్ బోత్ విల్ ట్రై టు రన్ అవే. రిపల్షన్. మరి ఏం చేయాలి సార్? ద చార్జ్ ఇన్ ద సెంటర్, ఇదిగో దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ చార్జ్ కదా. అరే దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ చార్జ్. ద చార్జ్ ఇన్ ద సెంటర్ షుడ్ బి హోల్డింగ్ బోత్ టుగెదర్. అర్థమైంది? అంటే ఇట్ షుడ్ అట్రాక్ట్. ఎక్కడ కూడా అట్రాక్ట్ అంటే నెగిటివ్ చార్జ్ ఉండాలి. ఓన్లీ పాసిబుల్ కాంబినేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైంది? ఎస్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు SHM ఆల్సో రా.
అర్థం చేసుకోండి all of you. Okay, if you want me to discuss that case, I will discuss that case also. Okay, yeah, we'll done. Not possible to take all the questions ra. Mostly by 7:30 we'll complete it. Okay, max 7 లేదా 7:30 అదే 6 it's time 6 right. Okay, 6 to 6:30. Okay, 6:30 mostly 6:30 అదే we'll take. So if 10 questions are done, then we'll do another questions in another slot. Another slot lo see what I'm scared of is సరే చూద్దాం అందరూ సెపరేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ది ఇనిషియల్ సెపరేషన్? సిస్టమ్ ఆఫ్ 3 చార్జెస్ విల్ బి సరే నథింగ్ గివెన్ కదా. సో లెట్స్ టేక్ ఇదిగో అందరూ దిస్ డిస్టెన్స్ లెట్ us say this distance is equals to d. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ ఇట్ ద మిడ్ పాయింట్ కదా, అంటే దిస్ డిస్టెన్స్ రిమైన్స్ d/2. ఇది కూడా దిస్ డిస్టెన్స్ రిమైన్స్ d/2. అదే అర్థం చేసుకోండి, ఇదే కదా d/2 ఆర్ ద డిస్టెన్సెస్. మైనస్ క్యూ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. సిస్టమ్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటుంది కదా, అంటే ఏంటిరా, టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద 2 చార్జెస్, ఎనీ ఆఫ్ ద 3 చార్జెస్. ఇదిగో అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఫార్ యువర్ ఈక్విలిబ్రియం, ఫార్ యువర్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఉంటే, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఉంటే, డూ దిస్ వన్ థింగ్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్, టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద చార్జ్. ఏదైనా చార్జ్ తీసుకోండి మీకు కావాలంటే. సార్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ చార్జ్ లేదా దిస్ చార్జ్ లేదా దిస్ చార్జ్. ఓకే, బికాస్ ఐఎమ్ ఇన్ ద సెంటర్ కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సెంట్రల్ చార్జ్. మీకు కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ దట్ ఆల్సో, ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. సో సార్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సెంట్రల్ చార్జ్, చెప్పండి వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? సెంట్రల్ చార్జా ఓకే, అరే లెట్ us టేక్ దిస్ చార్జ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఈ చార్జ్ తీసుకో. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, రైట్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఆన్ దిస్ చార్జ్. సార్ ఈ చార్జ్ పై అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ టు ద రైట్. ఇదిగో నెగటివ్ పాజిటివ్ అట్రాక్షన్ కదా, ఎస్. కానీ అనదర్ గై రా, హీఈస్ పుషింగ్. ఓకే, హీఈస్ పుషింగ్ అంటే రిపల్షన్ ఫోర్స్ అంటే ఇదే. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ రిపల్షన్ ఫోర్స్, ఇదే మీ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ కదా, ఎస్. సేమ్ ఉండాలి, బోత్ షుడ్ బి సేమ్, బోత్ ద ఫోర్సెస్ షుడ్ బి సేమ్. ఓకే, ఇదే కదా, ఎస్, బోత్ ద ఫోర్సెస్ షుడ్ బి సేమ్. టేక్ ఎ చార్జ్, బోత్ ఫోర్సెస్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే ఈ ఫోర్స్ రా, ఇదిగో లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ అంటే క్యాపిటల్ క్యూ వల్ల వచ్చిన ఫోర్స్, అండ్ రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ అంటే స్మాల్ మైనస్ క్యూ వల్ల వచ్చిన ఫోర్స్, ఇదే కదా, ఎస్. బోత్ ఫోర్సెస్ షుడ్ బి సేమ్. ఇప్పుడు రాసుకోండి, సార్ యువర్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్, ఇదే కదా. ఒకసారి రిపల్సివ్ ఫోర్స్ చూడండి రా, బిట్వీన్ దిస్ అండ్ దిస్ కదా, ఫోర్స్ చెప్పండి. సార్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k q1 q2 కదా, k q1 q2 డివైడెడ్ బై డిస్టెన్స్ ఎంత రా, r square షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు అనదర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ చెప్పండి, k q1 q2 డివైడెడ్ బై r square d/2 హోల్ స్క్వేర్. సార్ kq గాన్ కదా, ఎస్. మిగతా చెప్పండి అందరూ, q/d² కదా, q/d² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ q డివైడెడ్ బై d/2 హోల్ స్క్వేర్. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోండి. సో సార్ q ఇంటూ d/2 హోల్ స్క్వేర్ కదా, అంటే d²/4 రాస్తున్నా చూసుకోండి, షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ q ఇంటూ d². ఇదిగో d² కూడా గాన్. ఏమైంది సార్ మా, యువర్ స్మాల్ q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ Q/4 వచ్చింది కదా, ఎస్. కానీ సైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నెగటివ్ సైన్, సో -q/4. అర్థమైంది, ఎస్. Now you can change the position also ra. If you are changing the position, the value of q also changes. So homework question తీసుకోండి ఇక్కడ నుంచి. Okay, your homework question is something like this. ఇదిగో homework question కోసమే this is the question. ఇదే మీ క్యాపిటల్ Q చార్జ్ రా, ఓకే, ప్లస్ క్యాపిటల్ Q. This is also your another plus capital Q. ఇదే కదా, yes. Let us say the distance between the two is d. ఇదే కదా, yes. Now to balance this charge రా, రిపల్షన్ కదా, ఈ మధ్యలో రిపల్షన్. టు బ్యాలెన్స్ దిస్ రిపల్షన్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ అనదర్ క్యూ చార్జ్ హియర్. ఇదిగో ఈ డిస్టెన్స్ అంటే d/4 అందరూ, మిగతా డిస్టెన్స్ అంటే 3d/4 కదా, ఎస్, 3d/4. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ ద చార్జ్ స్మాల్ క్యూ?
such that the system is in equilibrium. ఇది జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. ఓకే, సిన్సియర్లీ డూ ఇట్ సిన్సియర్లీ రా. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్మాల్ క్యూ such that the system is in equilibrium. ఇదే కదా, the system is in equilibrium. అర్థం చేసుకోండి, ఇదే కదా. ఎస్, అదే. వన్ మోర్ థింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అందరూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు డిస్కస్, ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్. ఓకే, సమ్ ఎక్స్టెండెడ్ వర్జన్. ఇట్ కుడ్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. కానీ చూసుకోండి అందరూ, ఎస్హెచ్ఎంలో గుడ్ కదా. యు ఆర్ గుడ్ అట్ ఎస్హెచ్ఎం రైట్? యు ఆర్ గుడ్ అట్ ఎస్హెచ్ఎం రా. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం సార్? 2π/ω. ఈ ఒమేగా ఏంటిరా? యువర్ ఒమేగా అంటే తెలుసా మీ అందరికీ? సార్, యువర్ యాక్సిలరేషన్ షుడ్ బి -ω² × x. దట్ ఒమేగా ఇస్ దిస్ ఒమేగా. ఇదే కదా. ఎస్, రిమెంబర్ దిస్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ టేకింగ్ అ క్వశ్చన్. ఇదిగో, ఇదే మీ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ. అందరూ చూసుకోండి, ఇదే కదా. ఎస్, నౌ వీఆర్ టేకింగ్ అ చార్జ్ -q at the center, exactly at the center. -q కదా. వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ సార్? ఎప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసిన, ఎప్పుడే -q/4. What did we do? We basically slightly you have tilted it to the left. ఇదిగో అందరూ, what did you do? You have slightly tilted it to the left. మరి ఏమైతుంది సార్? This attraction increases. అర్థం చేసుకో. You are understanding? Should I do it like this? -q plus q. -q plus q రా. -q ఉంటే attraction increases, attracts. No, not -q. It should be +q. +q ఉండాలి. అదే. Then and only then. Is it possible, ra? Is it even possible to take the charges? If I take +q, both will repel. Okay, let us say these are fixed charges. Andaru. Okay, these are the fixed charges. If you fix them, and if you formulate repulsion, right, SHM, okay, you move it to the left, this force increases, pushes to the right. Mari, this force increases, pushes to the left. Left, right, left, right, left, right. It will keep on oscillating. Ide kada? Yes. Sir. So, question తీసుకోండి. Find the time period of SHM. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్? ఐ విల్ టెల్ యూ, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఇదిగో, దిస్ వాస్ ద సెంటర్ పొజిషన్. అందరూ ఈ సెంటర్ పొజిషన్ నుంచి యూ హ్యావ్ డిస్ప్లేస్ ఇట్ బై డిస్టెన్స్ x కదా. ఎస్, ఫ్రమ్ ది సెంటర్ పొజిషన్ యూ హ్యావ్ డిస్ప్లేస్డ్ ఇట్. డన్. 8 మార్క్స్, సెకండ్ ఇయర్ IP. క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బిన్ టోల్డ్. వీడియో సెక్షన్లో పై ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద వీడియో సెక్షన్. ఓకే, నాట్ లైవ్స్ రా. ఈ ఛానల్లో వీడియో సెక్షన్లో ఇట్స్ దేర్, టోటల్ ప్లేలిస్ట్, టోటల్ వీడియో. ఓకే sir, so it's there. Okay, you have displaced it by a distance x. Mari cheppandi ra, total forces cheppandi okasari. Sir, this charge will repel to the right. Mari this will repel to the left kada. Yes, ante idigo ee distance cheppandi okasari. Ee mottam distance ante it becomes d plus x. Mari this becomes d minus x. Ide kada. Yes, if the total distance was 2d andaru, this was d, you have left it, d minus x, d plus x. అదే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫోర్సెస్ గురించి చెప్పండి. టోటల్ ఫోర్సెస్, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ రా. రైట్ సైడ్లో సార్ ఫోర్స్ ఆఫ్ d మైనస్ ఎక్స్, ఇదే కదా. ఎస్ సార్, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫోర్స్ ఆఫ్ d ప్లస్ ఎక్స్. బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్, సబ్ట్రాక్షన్ తీసుకోండి. అదే. సో సార్, నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ లెఫ్ట్ మైనస్ ఎఫ్ రైట్. ఇదే కదా. ఎస్, అంటే ఏంటిరా? K capital Q small q divided by d minus x whole square minus K capital Q small q divided by d plus x whole square. ఇదే కదా. If your x is very small, అందరు చూసుకోండి, KQQ కామన్ తీసుకోండి. సార్, KQQ కామన్ వచ్చింది. రిమైనింగ్ డూ ద క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, డైరెక్ట్లీ రాస్తుంది. చూసుకోండి, d minus x whole square plus d plus x whole square. ఇదే కదా. డివైడెడ్ బై I should be minus, I'm sorry. Minus d plus x whole square whole divided by చెప్పండి sir, d minus x whole square into d plus x whole square. వచ్చింది కదా. Yes. మరి sir, net force F is equals to K capital Q small q into స్క్వేర్ చేసుకోండి.
సరే d స్క్వేర్ మైనస్ 2dx ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇదే కదా, మైనస్ స్క్వేర్ చేసుకోండి, d స్క్వేర్ ప్లస్ 2dx ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇదిగో d స్క్వేర్ మైనస్ d స్క్వేర్ గాన్, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ గాన్, మైనస్ 2dx అంటే మైనస్ 4dx వచ్చింది కదా, డివైడెడ్ బై చెప్పండి d మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ d ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. అరే ఎక్స్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ అంటే తెలుసా, ఎక్స్ ఈజ్ మచ్ 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 మోస్ట్ లెస్ దెన్ d అంటే d మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు d, మరి d ప్లస్ ఎక్స్ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు d. ఇదిగో అంటే ఈ ప్లేస్లో ఐఎమ్ రైటింగ్ d స్క్వేర్ ఇంటూ d స్క్వేర్ ఇదే కదా, ఎస్ dd గాన్. సార్ ఫోర్స్ చెప్పండి, నెట్ ఫోర్స్, యువర్ నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు k క్యాపిటల్ Q స్మాల్ q మైనస్ 4x డివైడెడ్ బై d క్యూబ్ ఇదే కదా, మాస్ m తీసుకోండి రా అందరూ, మాస్ m ఉంటే యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి ఒకసారి. సార్ యువర్ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4k క్యాపిటల్ Q స్మాల్ q ఇంటూ x డివైడెడ్ బై d క్యూబ్ కదా, యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి సార్, ఫోర్స్ బై మాస్ అంటే మైనస్ 4k క్యాపిటల్ Q స్మాల్ q ఇంటూ x డివైడెడ్ బై md క్యూబ్ ఇదే కదా, ఎస్. ఇప్పుడు చూసుకోండి యాక్సిలరేషన్ అంటే మైనస్ 4k q డివైడెడ్ బై md క్యూబ్ మల్టిప్లైడ్ బై x. ఇది SHM రా, యాక్సిలరేషన్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ x, ఇక్కడ నుంచి కంపేర్ చేసుకోండి. సో యూ విల్ సింప్లీ సే సార్ యువర్ ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ ఇస్ 4k క్యాపిటల్ Q స్మాల్ q డివైడెడ్ బై md క్యూబ్ ఇదే కదా, ఒమేగా వాల్యూ చెప్పండి, రూట్ ఆఫ్ 4k క్యాపిటల్ Q స్మాల్ q అపాన్ md క్యూబ్ వచ్చింది. టైం పీరియడ్ చెప్పండి 2π బై ఒమేగా అంటే 2π రూట్ ఆఫ్ md క్యూబ్ బై 4k క్యాపిటల్ Q స్మాల్ q. మాకు కావాలంటే 4కి స్క్వేర్ రూట్ బయటికి తీసుకుంటే 2 క్యాన్సిల్ చేసి యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ π ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ md క్యూబ్ డివైడెడ్ బై k క్యాపిటల్ Q స్మాల్ q. k की वैल्यू కూడా if you want to keep it 1/4 pi epsilon naught, your final answer comes out to be root of చూడండి 2 pi epsilon naught లేదా pi m d cube epsilon naught divided by q into q. This is the answer. Okay, yes, correct. Okay, this is the answer for your time period of oscillation and this is your answer. Some extra discussion under, not important but I have taken it. Okay, next question be well. What is your next question? That's what I am telling to you. पूरा physics एक तरफ, electrostatics एक तरफ, ये देखे था, yes, very vast topic, very vast. Point charges plus 4q minus 4q kept on x-axis 0, a, 2a respectively. Then only q is it's a simple question. I am writing here itself. Okay, where should I write? Let us take one more page. Question number 8 kada, yes. So 8th question ante I am writing here. Andaru chusko. So this is your 8th question. Chuskondi. Plus 4q minus q plus 4q. Idigo. So this is your position chuskondi. 0, a, 2a kada. Correct. So sir, modatiga raskondi x-axis. So your points are this. These are your points. X is equals to 0. Mari x is equals to a. And lastly x is equals to 2a. Ide kada, these are the points. Sir, this is x equals to 0. ఈ పాయింట్ అంటే x ఈక్వల్స్ టు a, దిస్ ఈజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2a. చార్జెస్ చెప్పండి రా, ప్లస్ 4q, ఓకే, ప్లస్ 4q అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ q. ఇదిగో ఇట్స్ అ వెరీ స్టాండర్డ్ కండిషన్, తెలుసా. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్. మీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో కండిషన్ వాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ రా, అందరు చూసుకోండి. వాట్ వాజ్ ద కండిషన్ సార్? 2 చార్జెస్, ఇదిగో యువర్ ఫస్ట్ చార్జ్ వాజ్ క్యాపిటల్ Q, మీ సెకండ్ చార్జ్ కూడా క్యాపిటల్ Q ఇదే కదా, ఎస్. అండ్ దెర్ వాజ్ అనదర్ చార్జ్ కెప్ట్ అట్ ద సెంటర్ స్మాల్ q. వాల్యూ కావాలి రా, వాట్ వాజ్ ద వాల్యూ కమింగ్ రా? సెంటర్ కదా, సెంటర్లో ఉంటే యువర్ వాల్యూ వాజ్ కమింగ్ లైక్ దిస్. వేర్ డిడ్ ఇట్ గో రా? ఇదిగో వాట్ ఈస్ ఇట్? మైనస్ q by 4 సార్, మైనస్ q by 4. దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ సిస్టమ్ వాజ్ బ్యాలెన్స్ కదా. సేమ్ థింగ్ here also. Where is it? ఇదిగో సేమ్ థింగ్. యువర్ స్మాల్ q వాల్యూ షుడ్ బి నెగటివ్ ఆఫ్ q by 4. చెక్ చేసుకోండి సార్. ప్లస్ 4q,
plus 4q. Substitute negative of 4q divided by 4 ante gone minus q idigo already condition satisfied ante all three of them will be in equilibrium. This is a condition itself. Ide kada? Yes. Sir, center unte this distance is a, idi kuda distance a teeskondi, and then you will simply say that both లేదా all three of them will be in equilibrium. Ide kada? Question number 8 completed. Hi. Good evening. Next. Okay, next question. Chudam. Electric field, an electron falls from rest through a vertical distance in uniform and vertically upward direction. Okay. Electric field E. The direction of electric field is now. Oh my goodness. We'll have to take another PDF now. Sir, let's take it. Is now reversed. Keeping a magnitude the same, a proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton is dash. It's a good question. Okay, electrostatics lo me anni questions, they are very good questions. Okay, let us copy it and transfer it to there. Sir, read the question, all of you. Read it. Era, Yamindra, your head is spinning, or what? This is the question. And electron falls from rest. Let me just explain the question. Okay, sir. Chuddam. Falls from rest through a vertical distance kada idigo. So this is your electron andaru. Okay, falling from rest through a vertical distance in h. This vertical distance idigo, ee vertical distance ante h kada. Yes, this vertical distance is h. Mari in a uniform and vertically upward directed electric field E ante there is one more electric field E that is uniform and vertically directed. Choose electric field E, but the electron is falling down. Ardhamaindi? Yes. So first slide, sir, I understood completely. Mari second slide pay veldam. Chudandi. What is it? Yes. The direction of electric field is now reversed kada? Yes. So let me just say it. Keeping its magnitude the same. A proton is allowed. Can you see it, all of you? Here, this board is doing a lot of problem, you know. Sir, let me explain you the question once again. Andar chuskondi. ఈ డిస్టెన్స్ వర్టికల్ డిస్టెన్స్ వాజ్ డి. ఇదిగో జాగ్రత్తగా వినండి. డిస్టెన్స్ డి కదా? ఎస్. ఈ డిస్టెన్స్లో దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ వర్టికలీ అప్వర్డ్. చూడండి, ఇదే కదా? ఎస్. మరి ఇదే డిస్టెన్స్లో దెర్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. అందరూ ఇదే మీ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్ ఫాలింగ్ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్స్. అర్థమైంది సార్? ఎలక్ట్రాన్ ఫాలింగ్ డౌన్, కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. What did we do? Now we change the electric field. Now the electric field is downward direction and a proton is allowed to fall from the rest it through the same vertical distance. The time of fall of proton and electron kavali. Here you go. Understanding? Not understanding. Too much headache kada? Yes. First let us fix the distance. Distance d kada? Hey, చూసుకోండి. డిస్టెన్స్ డి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చెప్పండి ఒకసారి. సరే, యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద వర్టికలీ అప్వర్డ్ పొజిషన్ లేదా పైనకి యాక్ట్. ఇదే కదా? ఎస్ ఎస్. మరి వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇన్ అ
ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్. అందరు చూసుకోండి. ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అంటే యూ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అందరు అర్థమైంది ఇప్పుడు? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? నౌ సార్ వై ఈజ్ ఇట్ ఫాలింగ్ సార్? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్, మాస్. అర్థమైంది? మాస్, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ మాస్. నెట్ యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి అందరూ. యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వివలెంట్ టు యాక్సిలరేషన్ కదా సార్. యువర్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కిందకి జీ, కానీ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు ఫీల్డ్ పైనకి ఈ. నెట్ యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి సార్. సార్ యువర్ జీ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ జీ మైనస్ ఈ. ఇదిగో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అర్థమైంది? ఎస్. హైట్ డిస్టెన్స్ డి లేదా హెచ్ రా, ఇట్స్ హెచ్ కదా. ఎస్, డిస్టెన్స్ హెచ్. హైట్ హెచ్ ఉంటే టైం చెప్పండి సార్. యూ వాల్యూ 0, జీ వాల్యూ ఇస్ జీ నెట్. హైట్ చెప్పండి ఒకసారి. రైట్ 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 రైట్, కరెక్ట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. సో సార్ యువర్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ జీటీ స్క్వేర్. అర్థమైంది? జీ నెట్ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ అంటే యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ హైట్ డివైడెడ్ బై జీ నెట్. చూసుకోండి, ఇదిగో ఇదే కదా. ఎస్, ద సేమ్ థింగ్ నౌ. అంటే ఏంటిరా? నౌ యు ఆర్ థ్రోయింగ్ అ ప్రోటాన్ కానీ బై రివర్సింగ్ ద ఫీల్డ్. ఇదే కదా. ఎస్, చెప్పండి. వాట్ డిడ్ యూ డూ నౌ సార్? ఇప్పుడు ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్ రా. అందరు చూసుకోండి. ద సేమ్ డిస్టెన్స్ డి ఇస్ దేర్. హెచ్ 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 ఐమ్ సారీ హెచ్ ఇస్ దేర్. కానీ ఈ కేసులో మీ ఫీల్డ్ అంటే కిందకి. అర్థమైంది? ఎస్. మరి ఇట్ షుడ్ బి జీ ప్లస్ ఈ కదా. జీ ప్లస్ ఈ ఎందుకంటే యువర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్ చార్జ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్ అంటే అట్రాక్టింగ్. ఎస్, అట్రాక్టింగ్. మరి యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈ. యువర్ ప్రోటాన్, ఇప్పుడు ఈ కేసులో యూ హ్యావ్ యువర్ ప్రోటాన్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రోటాన్, పాజిటివ్ చార్జ్. ఇదే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్? మాస్ ఇస్ డిఫరెంట్. 1000 times మోర్ దాన్ ఎలక్ట్రాన్ కదా. కానీ చూసుకోండి, టైం పీరియడ్కి ఫార్ములా 2h/gలో మాస్ ఉంటుంది. నో మాస్. జీ నెట్ చూడండి ఒకసారి. సార్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కింద. యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కు కూడా యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో పుషింగ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. అంటే మీ జీ నెట్ చెప్పండి. యువర్ జీ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మళ్ళీ ఒకసారి జీ ప్లస్ ఈ ఓన్లీ రా. ఇదిగో సేమ్ జీ ప్లస్ ఈ, సేమ్ జీ ప్లస్ ఈ. జీ నెట్ సేమ్, హైట్ సేమ్, మరి టైం కూడా సేమ్. అదే అర్థమైంది? టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2h ఓవర్ జీ నెట్. దిస్ ఈజ్ ఫార్ యువర్ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఈజ్ ఫార్ యువర్ ప్రోటాన్. జీ నెట్ కూడా సేమ్ అంటే అండర్ రూట్ 2h డివైడెడ్ బై జీ ప్లస్ ఈ. హియర్ ఆల్సో యువర్ రూట్ ఆఫ్ 2h డివైడెడ్ బై జీ ప్లస్ ఈ. చూసుకోండి, సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కదా. మరి సేమ్ టైం ఉండాలి. అదే ఫినిష్డ్. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. మీరే చెప్పండి వాట్ హ్యాపన్. I don't know what happened. Okay, I think it should be same. ఇదే కదా. Yes, they should be same రా. Equal. Time should be equal. Time fall of electron in comparison to the, it should be equal రా. Okay, సరే. నెక్స్ట్ పార్ట్ పై వెళ్దాం. A toy car with a charge Q. No, but charge is also opposite కదా. Try to understand. Tanuja, your charge is also opposite. Idigo negative charge unte your electric field is in the opposite direction. So for a negative charge, electric field attracts itself. Positive charge unte it will be opposite. Ide kada. If you have an electric field something like this, if this is your electric field, if this is your electric field in the right side, ide kada. Yes. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ అ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. కానీ ఇదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో యు ఆర్ పుట్టింగ్ అ నెగటివ్ చార్జ్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. అర్థమైంది? ఓకే, సేమ్. సో ఈ కేసులో కూడా ఫీల్డ్ అప్వర్డ్స్, నెగటివ్ చార్జ్ అంటే నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డౌన్వర్డ్స్ కిందకి. ఈ కేసులో యువర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్, పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. It's a very good understandable question, Ra. Okay, conceptual question I should say. Meema. Sarle. Okay. We'll discuss one more question, Ra. Then we'll stop. Okay. And you guys are having headaches. There you go. You want to take? You can take it. 2018 question.
a toy car with a charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface. Under influence of all this, okay? QE, and it's obvious till this point, charge Q into electric field, force is QE, kada. It's very simple thing, obvious. Its velocity increases from 0 to 6 in 1 second. At that distance, the direction of the field is reversed. Car continues for 2 more seconds under the influence of average velocity and average speed of the car. Simple thing, okay? Kinematics question, kinematics question. Combination of kinematics into your electrostatics. Very simple question. Want to do it? You can do it. You don't want to do it? I'll do it. Hi. Niriksha, hi. Nirikshana. Sir, try it. Choose questions are very good, okay? Questions are very good. Especially in electrostatics law, these questions are, I would say, not very easy, okay? Anta easy kaadu. But your concept should be very good. These questions have been used as the application part. Two more chapters combined questions have been framed. Toy car with a charge Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second. At acceleration 6 meter per second squared. In 1 second. At that instant, the electric field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. Average velocity, average speed of the car between 0 to 3 seconds are respectively. Sir, question number 9, 10th, yes. So, my 10th question kosame, this is the information. Chodandi. So, this is my electric toy car, okay? Yes. Sir, t is equals to 0. T is equals to 1. Yes. Next 2 seconds antaru question lo. Under 2 seconds under t is equals to 3 seconds. Choose speeds gurinchi maatladutunna andariki. Jagradaga vinandi. Ide kada? Yes. So sir, here your tu is equals to 0 meter per second. Oka second tarvata your speed became v is equals to 6 meter per second. Malli, what did you do, sir? In case your electric field was somewhere here and the acceleration was positive. Kani, oka second tarvata you have changed the field lines ante ippudu the field lines are here ante your acceleration is negative. Negative acceleration ante retardation. Ardhamaindi? Yes. And finally your speed after 3 seconds v is equals to 0. Modatiga what you do is you calculate the accelerations. Choose time in the pass in 1 second kada. Sir, v is equals to u plus a into 1 second. Ante your a is equals to 6 meter per second. You calculate the acceleration. In case v is equals to u plus et. Final speed 0, initial speed 6 plus a into time 2 seconds pass indi kada. Your acceleration is minus 3 meter per second. Ide. Em kavali miku? Your average velocity and average speed of the tricore between 0 to 3 seconds. And the average speed and average velocity kavali. Me average speed and average velocity kosame cheppandi. Sir, direction of field is reversed. What do you want? Average velocity and average speed kada? Yes, correct. Me average velocity and average speed kosame. How are you going to do the things? Cheppandi andaru. How will you say? Average speed kosame what would you do ra? Calculate the total distance. Ide kada? Total distance divided by total time 3 seconds. Ade total distance calculate cheskondi. 629 kada? Yes, we'll stop after taking this question.
I'm feeling very lazy, to be honest. ఈ క్వశ్చన్స్ చేయడానికి. But still, let us do this. చెప్పండి అందరూ. What is the distance and what is the displacement రా? Yes. But I don't want average acceleration. Yes. ఇప్పుడు I want to go and have coffee ra. 2-3 cups. Sorry. Hey, we will take it in next class only, okay? I'm also feeling very lazy, to be honest. Enta questions completed. This is your 10th question, kada? Yes, how many questions are left? Let us see, I think somewhere around 32. 22 more questions are left, Andar, okay? So last question is your 32. Okay, a hollow insulated conduction sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb. What will be electric field of the center? 0. Electric field of the hollow center is 0. 32 question. Okay, 98. Sorry, last 32 questions are there. We are completed 9. And we need one more session. Our session we will take it for 3 hours. 3 hours we will complete your remaining entire 23 questions. Okay, it is. Yes. Sorry. Good night all of you. Bye. మీరు చాలా ఓకే ఎంత చాలారా అజీర్ గేమింగ్ మీరు చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నారు. హౌ మచ్ హ్యాండ్సమ్ రా. అరే
This board is also not working. Sir. Yes. Good night, all of you. Good night. Please take care. Jagrataga chaduvandira. Okay. Don't get demotivated. Don't get depressed. Ade. Okay. You get it. You don't get it. That's a secondary thing. Just efforts petkondi. Ade. Don't take too serious. Infinity. Okay. Thank you so much. Very nice, the mouse. Sir, good night all of you. Good night. Bye. Good night.